Welcome, ladies and gentlemen, back to 9 to 5. Honestly, kind of right on time. It's 3 p.m. for me, Scriv. In theory, a best of 3 takes 2 to 3 hours. My camera's a little off center. I'm going to fix that. Hopefully I didn't ruin anything. But yeah, right on time, right on schedule with the name of the brand and the time. And we have the last best of 3 of the day, winner's side, 2-0 teams. Let me tell you one team that's 2-0 that we're covering, Scriv. And you go, okay, fair enough, they're 2-0. AVEZ. And then I'm going to tell you a team that you wouldn't expect to be 2-0. I would expect 1-1 based on kind of, you know, their history and how they've been playing lately. Winstrike. Kind of surprising, honestly. A little. Yeah, I mean, look, it's been an interesting time for this Winstrike side, obviously having to make a few adjustments and whatnot, but like, I don't know. I've seen some results recently. They've been looking okay within their own circles. Losing out to Heretics a couple times is a little rough, but they seem to be improving. When I feel this squad, you know, it's been... Last time we watched them, I feel I'm repeating what we said, so maybe not an awful lot has changed, but kind of like a ragtag bunch of CIS players coming together, relatively decent organization and everything right behind them, but not necessarily living up. You look at some of the previous rosters, some of the previous performance of these players, and they just don't quite seem to be living up to the namesake. I think what we mentioned last time as well is the fact that we have a lot of similar roles coming into this team, right? And it doesn't seem as defined or as clear cut as a team like AVEZ, for example, where they have their roles. They have, you know, this player is the supportive player, this player is leading the charge, this player is the AWPer. You know, for me, it feels like Winstrike a little less structured in that sense. Yeah, I could get the vibe of that. I feel like AVEZ, though, has been a team that have grown exponentially throughout the last 10 weeks being able to watch them, Scriv. I think if you go back and watch their first match, way back when, Multivibes, you'd go, they have some potential, they're okay. You could pick a couple players. For example, Kyler, who you could go, you know, they're decent. They have their rounds. I could see us turning into something. And then you look at them now, almost top 30. I think when they started Multivibes way back when, Scriv, they're what, top 60? They have grown. They have come into their own. They have updated HLTV pictures. They have the experience from Bialy, which honestly, even if Bialy doesn't perform, I feel like his input in the team environment, you can't measure that. Like, it's something that it's kind of like the idea of what I feel like Crizzen is to this Winstrike team, or Bondic is to this Winstrike team, right? The experience kind of just helps your teammates. And this AVEZ lineup is just thoroughly impressive from start to finish for me. Yeah, absolutely, man. Absolutely. Like, they, like you say, have looked very, very good on the up and up. We've talked about this Polish scene numerous times because we've seen a lot of the teams play off against each other, play in the same tournaments, and some get knocked out, some move up and whatnot. And I think this roster might be it. I don't want to curse them too much, but the way that they have been looking, they have been improving, and the fresh mix of everything. They have strong AWPers, but then they have really good individuals. And like you say, Bialy coming in certainly didn't seem to be one of the players affected negatively by the breakup of VP, right? Where you had maybe a couple of the guys and all the stuff that came out with them arguing and whatnot. I think maybe getting a bit disheartened for Team Counter-Strike and not really wanting to give it another. Итак, всем доброго вечера, дамы и господа. С вами Ром. Сегодня мы будем смотреть матч AVEZ Winstrike. AVEZ Winstrike. Итак, перша карта Нюк, пік команди AVEZ. Наступна карта Vertigo, пік команди Winstrike. І остання Overpass. Якщо знадобиться, Overpass буде третя вирішальна карта. Состави ви бачите на екрані. Вони незмінні. Вінрейт по картах. Нюк з великою
перевагою переходить до команди з Польщі, а СНД команда має всього лише 20% 10 картів і 2 карти виграли. Також незначною, але перевагою є на Vertigo. На Vertigo, так, гравці вже на карті, скоро починаємо. Смотрим. Зустрічі проходили останні між цими командами 16 лютого 2020 року. Тоді отримала перемогу команда з Польщі 2-1. По останніх матчах можна сказати, що команди приблизно одинаково. Коефіцієнти на цей матч бачимо на екрані. 1.40, 1.50 дають на команду AVEZ на восьминогів, а на команду Winstrike дають 2.53. AVEZ, як тебе перекласти? Французькою. Не перекладається. Знати. А на польській ось так читається. Не можна перекласти цей AVEZ. Winstrike. Ладно, такі в нас діла. Доволі цікавий матч нас чекає з вами. Надіємося, що побачимо всі 3 карти цього контрастрайку. Привет, да, всем привет. На что ставили? На що ставили? Матч не почався. Поки що перший пістолетний поїхали, ждем, включаємося. Да, ті парні ще не знаєш, там починається пістолетний, ну думаю, вони не пропустяться. Как слышно, как картинка? Не лагает, дайте знать. I am pretty confident in that. Maybe Winstrike are able to pull Vertigo back, but I still think AVEZ are just ножовий раунд. Важно, щоб приділити сторону. І так, бачимо розміни. Перемагає AVEZ. Поляки перемагають на ножах. Сторона тут вважається КТ краще. КТ краще, за нього проще грати і, як зазвичай, набирають більше раундів. Тому, я думаю, поляки візьмуть саме цю сторону. Але це нічого не вирішує. Головне стрільба. Так, справа бачимо 4 матчі. Будемо послідовно і паралельно переглядати рахунки з цього матчу. Так, а ми залітаємо на пістолетний раунд і 22:06 матч почався. Так, саме поляки починають в защиті.
Команда, не знаю, з Білорусі, з Росії. Починає в атаці. Бондік, українець, знаходить фраг по Маркусу. Вулицю прийшли, а тим часом Кій прожав лобі. Розмін є, наврот, мінус второй, Нікі Блек. Нікі Блек не жилець. Ой-ой-ой, спину вбив. 2-2. Є інфа по Київ. Його зразу 2 наврот, теж є інфа. Заметил двоих инфа. Имеется бомб плантит. Ой-ой-ой, перший забирає нас команда Winstrike. Що ж, непогано. Так, ставку свою щас я напишу. Я чи-то забив. Allen able to get 2 of his own, break out AKs alongside Lack and Bondic. Your boy Nickelback will have a Mac 10. And it's looking like it should be smooth sailing for Winstrike, but we've seen AVEZ out of all Так, зафорсили у нас команда з Польщі, наблюдаємо за вторым раундом. But it's absurd the amount of rounds we've seen them win with buys like this. Like, actually absurd. Муха залазить для Маркуса, і Маркус ставить. Маркус ставить хедшот, але Еліан розмінюється. Так, проходить вулицю, стандартно проходить вулицю, так всі команди займають такі. Команда з СНД. З СНГ. 1-1. По фрагах в другому раунді. Холдяп, що збирають інформацію. Защита теж не пушить, просто стоять. Очікують піджема, але його немає. Зараз, тільки зараз атака починає розкидку смоків, закриває зони. Виходить, є з 9-ка прочекала, 2 гравців. Інформація зібралася і опускається вниз. Дають інфу, що вулиця пройшла. Тут готується хаєшка, є хаєшка. Хорошая. Но тим часом уже... Ой, нужно убивать, да, сзади. Точку Б заходит. Ай, хорош. Ой-ой-ой, наоборот, должен убивать. Хотя бы лохового бандика не прочакує. А, не стало часу, все. AVEZ форсирован. Хорошо, молодці. Ну, могли ще забрати, щоб економіки зовсім не було у команді з Польщі. Неплохо. Кулар тут сделал большинство, он, можно сказать, взял цей раунд. Так, бай до нуля в обоих команд. Раунд на економіку. Бондік каже, дає знати о себе. Маркус засідає в гаражі. Атака йде по вулиці. Бондік перестрілює. Кій. Чи як він читається? Бог його. Окей. Так. Бялі. Бялі ждет. Бялі це ігрок ще з Virtus Pro. Він доволі опитний парень. Але тут бачимо, готується вихід під рампу. 2 дігла, 2 калаша і... Ой, флешку з'їдають, не байтяться. Замечает 2, 3. Нужно убежать, либо убивать кого-то. 3-2, 3-2. Атака выходит на точку Б. Тут только Бяли на его хедшотом. Нужно сейвить, по идее нужно сейвить. Так и делается. Маркус и Кулар
сейвять свої девайси, також є армори. Кулара є декілька гранат. Тут опорник рампи не зміг дати ні одного мінуса, тому Winstrike з легкістю зайшли на плент бій. Печалька. 2-1. Gonna try to allow Marcos's M4 to get involved, but Kai might drop a scout. Печально. Deagle, that's my guesstimate, Scriv. Так, закуповують у нас ФАМАС, Юмпік і Бялі в нас купив ВСЕМ. Форсят. А ось не хотят відпускати далеко Winstrike. Посмотрим, що у них це получиться. Крізен знаходить фраг по навроту. Окей, на розміні, да, є розмін. Ну, але рампу відпускають. Знову відпустили рампу. Можливо, це ключова. Ну, але це буде ретейк до кінця. Меді. Бомба ставиться, Еліан її заложить. Бонді проклався. О, це вибити неможливо. Хоча 4-4 ідуть на сейф. Команда з Польщі тим часом. Таким чином вони віддають Winstrike третій раунд і віддають непогано преимущество у економіці. Також 3 девайси вони сохраняють. Непоганий початок для СНД колективу. Бомбік. Так, а ну по кілах у нас 0 кілів у Бялі і 0 кілів у Нікі Блека. Ми ще не проснулись, також Маркуса і Наврота 1. Еще не разомнулись парни, а уже горят. Ну, тотал, думаю, пробьют. Я думаю, AVEZ закрывают в одні ворота, но нет. Winstrike показує, що вони можуть поборотися. Вулиця проходить без ніяких смоків, просто на нозі пролітають вулицю. Защита даже ніхто не чекає, 3 гравця вже під точку пі. Наврот. Только з юспом. Ну це 2К форс. Маркус, здорово. Мінус ласк. Це тільки 2К форс. Нікі Блек, кій. Тут ще який? А і злапав на флес на гранаті. Наврот, мінус Іліан. Здорово, з юспа. Голий юсп, брав 5. Вентиляції пропускають. Бомба. Є сімфа по бомбі. Бомбі мінус Маркус. 4-2. Наврот підібрав собі калаш трофейний. Крізен ігрок авангарду бившого і Бондік. Остаються вдвоєм. Бомбу забрали, це буде вихід під точку A. Скоріш всього. Тим часом всі гравці защит на точці Б, на нижньому пленту. А атака виходить на верхню. Ну, ніхто не провіряє. Все, тепер є інфа, стяжка пошла. Ретейк. Будет ли... Бялі. Минус 1. Ну надо пробовать. Бондик. Бондик, все, окей, его перестреляют. 3 в 1, инфа есть. Наврот минус. Здорово. Бомба дефьюзится. Кулар, нужно шукать девайс. Он был у Бондика. Кулар, МП7, МП5. Да, змінюю на М-ку, все круто. Відбилися. Форс раунд в залі. Це мінус економіка, мінус мораль. Неплохо. 3-2. 6-й раунд починається.
Да, что-то подлагивает меня у Твича. Тепер защита має навіть гранати, які можуть стримувати атаку. О, розкид антирашових гранат. Пошов бистрий вихід на А, планується, будка горить. Под флешку Нікі Блек і Крісен будуть вриватися, да, це бистрий А. Ну, ніхто не видит. Кулар минус, Бяли минус, и по минусу. Быстрый А не удался. Элиан забирает только одного. И 2 в 4 решается атака. Не получилось. Rush A. Наоборот, минус. Нужно прикрытие. Нет. 1-3. Есть инфа по останнему, есть инфа, что он лоу хп. Бомба у него на руках тоже есть инфа. Ждут его. Он знает, что он был снайпер Джека и Маркус. Заметил, убегает. Здорово. Есть инфа, что надуяться. Но 40 секунд також имеется. Маркус замечает. Убивает. Нет? Пал хаешка трехочковой від Кула. Молодой гравець польський, якому є куди рости, що уже доволі талантливий. Ну і що? Кула, 5 фрагів. Лідер з команди, поки що Нікі Блек не може зробити ні одного фрага. Бай на останні гроші команди Winstrike. Ой-ой-ой, нашиває, но нікого не замічають. Стандартно стоють, вулицю ще не зайняли. По дефолту. Окей. Окей, зміщується з вентів. Можемо замітити, що Маркус здалека тільки прочекує вулицю, а також на вулиці ні одного опорника. Меняй позицию, слышали? Ой, заметили даже. Снайперу нужно играть аккуратно, флешку не зафлешим. Уходит Маркус. Вулицю віддали. Але прожали лоббі, так і нужно віддавати одну позицію. Пробувати забирати другу. О, кулар мінус. Далі снайпер. Мажет, снайпер мажет. Його будуть ще спушити. Ну, снайпер. Ні одного кіла, наоборот, мінус. Ой-ой-ой, вулицю віддали зря, 3-2. Бяли и Кей. Бяли слышит. Бяли должен убивать. Хорош. Ну, есть инфа по двоим еще. Вони біжуть на точку Б. Бомба буде поставлена. Будет ли ретейк? Нікі Блек. Один фраг сделал. Замечает. Ай, замечает. Кей перестреливает на лоу хаповый. Остается лоу хп. Дефьюза есть. Но мало хп. Мало хп. Надо что-то делать. Ой, відпустив. Зря отпустил. Зря отпустил, но лишалась еще 1 секунда винды. Ну, неплохая попытка, снайпер просто не сделал ни одного минуса на улице, тому команда и програла. Команда програла за рахунок того, що Маркос, снайпер поляків, не взял ни одного минуса. Сейчас он займает мейн. Ой-ой-ой, дуже близько був до кіла. Но нет. В гаражі у нас есть опорник. Тому АВП відправляється на рампу допомагати.
Це буде розкидка вулиці. Смок є, тому снайперу потрібно швидше всього переміститися на 9-ку. Even if you're on the lower end of that, you can still be pretty damn happy. Слышит, походу. Викривається мейнт. Окей, тут ключова позиція этого парня. Прочекають його чи ні, аутсайд молік. О, знову проходить вулицю. Это слышит. Минус есть один. Окей, дали ждет. 5-й номер издалека смотрит. 9-ку заняли, не могу смотреть 9-ку. Ну, тут на все на тайминах. Да! Эльяни ласт. По минусу. Биалик прочекал, но нужно идти. Снайпер отпустил. Что смотрел снайпер? Если Паша прыгнул, да. Останній Ілля, у мене часу нет. 4-4. Очень близько грають дві команди, в притірочку. Не бачимо явного фаворита, тому що не виходить стрільба у снайпера поляки, а снайпер Ілля зробив 11 фрагів, а снайпер поляків 2 фраги. Бачимо большую разницю. Тому і в цьому і проблема, на мою думку. Бистро вулиця. Пістолет у нас в атаці. Бо програли раунд. Ну, снайпер хоч тепер. От здорово, прочекает или нет? Хорошо, хоть не поставился. Ну. Да, мінус Елен. От тепер польський снайпер виграє дуель. Виграє дуель у свого снайпера ворожої команди. Нікер Блек, який не зробив 2 мінуси. Тут був замечен, тут Б. Не дают пройти, а основное звено атаки зміщається в лоб до початку. І це готується, можуть розвернутися на А і на Б. Маркус контролить рампу. Посмотрим, что он... Маркус должен убивать минимум одного. Есть. Килл. Ну вот. Хорош. Хорош. Ніхто не погиб. 2 АВП сейвляться. Тому... це був економічний від Winstrike, тому має бути 6-4. Тут снайпер включився і розкрутився на 2 кіла. 2 АВП появляється за защити, побачимо це, чи піде це на руку Наврот. Наврот бере 2 АВП. Ну, це буде быстрый. Ой-ой-ой, хорош, Біалі справляється. Біалі сейчас не убьет. Убьют Біалі. Кий нельзя умирать, хорош. Ласт останній, присучився через вулицю, але толку нет. Кулак ставить хедшот. Ну, на економічному раунді одного убили, 5 блоков. Минимум сделали. Одного убили. Yeah, it was like 3-1 at one point. So maybe if they can go one better than this, it would be the biggest lead a team has had so far in the game. 5 калашів проти 2 авіків. Так, один авік у нас на рампі, второй на вулиці. Ой, это быстрый эй, по-моему. Керблек просочився в смок, його ніхто не бачив.
Ники Блэк убивает с легкостью призм. Ну вот, план заняли. Теперь как они будут... Попадают. Як вони будут вибивати с двумя арками? Это уже интересно. We'll see. It looks like they are. Или тут плюс тайминг должен. Да, тайминг плюс, но разумеется. Бомба тикает. Это пятый, ну нельзя брать лайка. Есть Маркус реагирует. Минус троявик. All the same, dropping another orb is big. Like I say, they do have cash. I think enough for ну вот так. one orb. Yeah, well, they can go for the double orb setup again, so yeah. Быстрый на точку A. Там был два опорника. Ніхто не страхував. Тому розібрали їх. Знову два авіка в команди защити. І один появляється в ротації. Посмотрим, до чего это произойдет. Есть падение в винты. Точка А быстро занята, но тут наврот. Нет, Бондика добрали. Наврот, все на него, ну, нашивай. Прострель. Ну, что тебе стоит прострелить? Вот под флешку снайпер убегает. Ну, хорошо, что не убили. Он сейчас свои киллы сделает сейчас. Если не закупит. Ну, хорош, минус Эллиан. Перестреливает. Снайпера. Снайперская дуэль выиграна. Никер Блэк. Можно. Хорош. Двох проколив до 18 хп за двоих, но нет, не стало, не стало. Плюс тайминг, я заметил, Мейн замечен. Ой-ой-ой-ой-ой, 30 хп на всіх. Але розмін є. 30 хп на... Яких 30? 14 на двоїх. Бомба на руках Никер Блэка. Можно сместиться под точку B. І останній Никер Блэк. Маючи на руках АВП 15 секунд. Бомба. Ну, бомбу может поставить. Если дадут, да, бомбу дадут поставить. Но он не спешит. Нет, бомба не будет, він просто засяне. АВП в наступний раунд. Можно и так. Можно так. Можно и так было делать. Паузы сегодня мы еще не бачили. 13-й раунд. 13-й раунд у нас на... 10 rounds becomes a lot easier, I think, as well. So, kind of an important one for Winstrike if they want to keep this first half. Ну, та блін. І це форс, пістолети. Ну. Yeah, 30 digs are out around the op AK. Пістолет від атаки. На всі деньги в банк. Ну, защиты тоже нет. Ильян один снайпер, и він не начекає второго. В одного ВП грають. Окей, просто ждет, просто ждет. Но могло бы давно. Хорош, минус снайпер. Важно, двоих поховал, круто. Круто, есть инфа по третьему, под девяткой. Замечает М-ку, берет М-ку и не перестреливает на врата. Кризем взял авик. Маркус сделает килл.
Все, его должны прикрыть, ну, закрывает, хорош. 8 килл, денег нет, команды СМГ. Команди з СНГ по 2500 тисяч. 2500, що купиш на такий день? Єго. Закуповується до 2000, купують бай і легкі пістолети. Купують армор. Це бистра рампа. На урон встречай. Накалів, ну, розвернулися. Непоганий дав. Непогано Лаки просидів. Атака прямої на вулиці. Тут снайпер, Маркос, замічає. Мінус. Мінусники Блек. Наступний Іліан пікает, не замічає. Ой-ой-ой, нужно уйти. Уходит, но пропускает одного. Під точку Б. Аккуратно, нужно аккуратно сырать. Снайперу. Бомба кого? Бомба на улице. Ой-ой-ой, Элиан замечает, не убивает. Тут можно и хедшотом доиграться. Бомба прямая у лобби. Фаск. Ой, розвели кулара. Хорош. Діалі Маркус, всі по кілах. Не знаю, як вони його бачили. Кожен на різній позиції, но... Ой, не замічають, Елін, можна різати. Прикриває, Діалі прикриває снайпера. Дуже здорово. Поляки, вони всі комунікують, напевно, на польському. А Winstrike 2 росіяни, 1 українець і 2 казахи. Напевно, всі на русском говорять. Ну, теж можна понять. З комунікації, думаю, немає. Ой-ой-ой, Кий, куда не слышит, что ли? Ники Блэк просто промчався і вже під 9. Ники Блэк. Ники Блэк, який грав за просто. Бонді, вже поджимо. Девятку оккупировали. Ну, Маркус, посмотрите, где Маркус. Ой, бомбу нужно убить. Запалили бомбу. Маркус делает фраг. Маркус нужно второй. Второй фраг. Будет. Двое розвели. Улара розвели, що Маркуса. Це був стамінар першої половини 9-6 за поляками. Дефолт не йшов на цій карті за цю сторону, тому нема чому удивлятися. Можна брати пістолетку для того, щоб вигравати полякам. А це буде непросто зробити. Хоча вони попитаються. І так. Просто армори. Поляки базуються на вулиці. Тепер помінялося на урод. Має розкидку повністю, розкидку плента. Ей, делать. Фиковать, а на улицу. Оп, заметил. Или на юспику очень опасно. Хедшот может повесить сразу. Не дает пройти улицу. Постоянно на улице вертается в лобби.
we'll see. They win the pistol. They win it cleanly. Пістолети. Онли пістолети. Готовиться вихід через двері. Є, флешки пошли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бандик накинулся. Ну, вони пригають в винти. Бомба, думаю, будет. Ну, не нужно стреляться. Нет. Разбирают, их просто разбирают. Ой-ой-ой. 5-0. Закривають поляку. І це тривожний дзвіночок. Для тих, хто брав і покладав свої надії на AVEZ. Полностью делает эко, потому что бомбу не смогли поставить. И денег нет. Элиан замечает. Ой, Маркус минус бах. Неплохо, но тут сразу 3 в ответ. 4 в ответ, 5 в ответ. 1 фраг сделали. Хорошо. Но тут Ильян, если у него попадет навикший за сторону КТ, за защиту, я думаю, тут будет без промахів. 15 кидів у него. Ну, Маркус також вирівнюється, у него 13. 5 калашів в атаці. 5 калашів. Нужно сейчас продемонструвати злагоджений контрструка. Можно было выходить на... Быстро на А, сделали фейк. Тут у нас есть фарминка від Бондика. Он сейчас может подставиться на урод. На урод ждет. Frags, but nothing really showing itself. Winstrike really playing passive. I think they want to get a general sense of how AVEZ are going to approach things. А йдуть на троїх. Great little setup with that player behind. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, здорово, ой, здорово. Перестреляли Бондика, убить, Бондик. Вот та же самая фармилка. Сверху уже убивают. Бондик с фармилки убирает двух и ставит калаш. Кей сам остается минус и минус маск. Ники Блэк стоит на фраг. Ники Блэк. Вот легким движением руки у нас ничья. 9-9. Bond's been having a hell of a game towards lobby, hut, squeaky. Да, It's kind of just Total больше. He's been thriving Думаю, there. будет. Not necessarily always getting the kills, but being just Надо a было thorn in the брать side. Total. And now we're 9-9. Тотально Totальної домінації немає. Команда грають рівно, тому треба Total. Don't even know why it's a thing. Doesn't really work. Fair enough. Под флешку, все здорово. What scotch tape is? Is it like... I don't know. Ильян, ще одна флешка. За флешу Маркуса, ну. Кіл не сделал. Слугины. Ой-ой-ой, Ильян. Нужно забрать хотя бы одного, а не кидляк посаджу. Ильян минус 4. Дайте эйс, парни. Нет, Бондик спиздилась. Это плохо. Теперь Winstrike уже попал. На один раунд. Ну ничего. Экономика защиты быстро ломается. Экономика быстро ломается, не нужно ее сломать.
Really interesting to see how close it Ну, is, and ну the і fact that сломати. Winstrike have got themselves a lead early into the second half. They're in a really good Так, position to піджим just keep it вулиці as дуже небезпечно they, виглядає. you know, denying bomb plants away at the moment. The loss bonus, Тут yes, is Ніки stacking up, Блека but they need a bomb розстрілявся plant with the парень, cash that they який have. йшов They will need a bomb plant to з buy into нулями. next. Надо And прочекати, even then, I надо don't think it's прочекати до quite. кінця. No, yeah, it would be maxed out. Цьому You і come in with вже turn of the half. відійшли вулицю, тому ніхто не буде його чекати. So AVEZ really need a change, Keith. Очень хитро стало. It seems their mindset is Ласк, to play нужно safe, трохи play slow, концентрація. and perhaps go for an execute-based burst in the final Замечает few от него moments of the round. кидает молик. Хорошо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, под флажку. Хорош. Розміняли. О, бля, вибачаюсь. Розміняли 4-4. Атака прямує на рампу. Тут Ніки Блек міг підлапати двоїх. 30 секунд на таймері. Можна двигатися. Ласк, прочекайте його. Молик, дайте молик. Нет, молька не будет, нужно выходить. Он верит, что тут никого или причакает. Ой-ой-ой, никто не чекает. Только один килл. 2, 3. Бля, 11. Не успевает поставить. Ну, больше не будет поставить. Ничего не ставит до конца, если он слышит уже. Лачки, лаки. 11. Пауза. Пауза від AVEZ, яка сигналізує про те, що що-то не так. Що-то не так. AVEZ помойка. Ну, поки що да, поки що горять помойка. Може, бо ну, ця команда не просто так являється фаворитом. Мають вони за щось цеплятися. Так, посмотрим, що у нас там по матчах. Фурія 11-9. Хеллрейзерс. Все в притірку, всі матчі в притірку. А як зіграли? Ой-ой-ой, горять, ну. Але просочились. Але якою ціною? Питання, чи потрібно було цього? Чи тут твіч лагає? У мене How TV. Обновлен быстро. 29 бачимо на щиту. Ой, блядь, 29. Ой, блядь. Ще одна пауза залітає від поляків. І це... Це ГГ. Опа. ГГ. Розломом. Да. Winstrike економіка вже так. На 2 раунда вперед. Ну, просто забирать. Без ВП грають обі команди. 2 паузи, 4 залітають. Ласка вже займають. Другу волну розкидки вниз. Бондик кризы нужно бить хороший размен не в пользу. Бля, Бондик на урод. 1 против. Быстрее инфа есть. Бондика хорош 1-1. Заметил. Заметил. Хорош. 10-12. На урод. -3. На урод.
Красончик на урод. Просто сделали розкидку, почекали пару секунд, дали 2 флешки і залетіли на фраг. На сайт. Коли відійшли вже команди. Ну і, звісно, на ворота. 1-3. Клатч. Супер клатч. Ну вот, денег нету, не будет, коли Элион появляется. Авик, Маркус стоит на килл. Маркус перестрілює. Хорош, минус Элион. Хорош. Быстрый Б. Уже в винтах парни, но не ждет тут. Кия нужно заходить в спину. Он дал инфу, можно перетягнуться. Хорош, наоборот, минус. Кей, где он? Где он? Он должен идти в спину. Биали, минус бомба, Биали. Бондик, хорош. Вот и Кей, но только опоздал он. Продал 2 тиммейтів. Или 3. Ну 7000 і 5000, коли знаю. Еліана. Появляється АВП для Маркуса. Ну тут закупляється на останні гроші защита. Прямо у 3 гравців по 0 баксів. Тому важно, і виграючи цей раунд. Ой, здорово, наоборот, просучився без ніякого видимо винти. І зараз будуть гуляти по ньому пленту. Нужно быстро идти. Тут важно, если берут... На урод, слышит, супер тяжко, на урод! Спалился! Хорош, дає фраг. Ну це тільки дігл. 2 АВП, 2 АВП. Ой-ой-ой, хаєшка. Бондик, нужно, Бондик! Сфармилки двоих. Можно развернуться и уйти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Бондик, что же ты творишь? AVEZ виграючи цей раунд, виграють зразу 2. Другий подарок. Уходять на гравці. Лишають одного. Можна просто ждать до конца, ждать. Он найдет. Хорош. Ну, не. Жди. Лас делает фраг. Маркус и Кулар 1, 2-3. Тут Кризен не почекать ніяк. Тут просто Кризен виграє цю позицію в раунд. Кризен. Подразмен інакше ніяк. Заметил, но пропустил. Ставит. Нет времени. Надо было не выпускать его с винтов. Убил бы, шансы бы были. А так 13-й уже для Winstrike тотал больше прошел. Тотал больше. Ну тут вони вбили 3 гравців. Є шанси, є ще грати. Можна зачіпатися, просто AVEZ раунд за 2 у 2 команд, можна сказати. Можна брати 25-й раунд в копілку. Ну как тут пройти оборону? Улицу никто не смотрит. Раскидку фейкову на улицу никто не смотрит. И вони не проходять улицу. Не стягують, було гравців на вулицю. 2 АВП работають під дов'яху. Странно. 3 гравця зафокусили вулицю. Але тут смок не дозволяє виходити. Нам... Ой-ой-ой-ой-ой, Ласт сейчас будет собирать. Ну я еще не вышел. Ловит флешку, хорошую флешку, уходит. Второй снайпер Элион попадает по ногам. Здорово, Маркус, нужно убивать. Маркус
Маркус убил одного. Ласка разменяли, хорошо. Кулак хотя бы фраг. Нет, не дает. 3-3. Бомба ставится. Ну как будет добивать? Оу, Бондик. Илен по фрагу. Кей сам. Минус Кей. 14, блядь, денег нет, птица походу, ГГ. ГГ. А на что ставили вы? У вас тут уже собиралось больше 20. Як вам цей матч? Потому що все не йде по плану. Надо было брать тотал. Опять денег нет, опять раунд, мы уже не дожали. 13 будет. Близко. Ну, Бондиком, ну як тут? Пройти Бондика і ще й Крізен. Слышу. Можно проходить. Ну, наоборот, должен убивать. Бондика еще забрать. Нет, Бондик делает фраг. Бондик просто читает всю игру наперед. Бондик тот самый. Или на фокусе, или Ники Блэк. Ой-ой-ой-ой-ой. Далі 1-2. 2 хвп. ХП не можу, ну хедшот, ну 10. І це 4 маппоінта команди ССНГ. Команд. 4 маппоінта. As is AVEZ, so we might be in for another chaotic round here. Winstrike making the smart decision, right? You may as well go for the pauses. In your mind, this is the last round of the game. Паузу беруть Winstrike. Хочуть обсудити, порадуватися, як їм так везет. Swapping weapons across. Looks like what we've got. А везет їм сильно. 2 M4s, 2 MP9s. I would imagine. Ellen just waiting to retrieve set up in a moment. Везет сильнейшим. Можливо, це правда. Только 2 раунди взяли команда з Польщі. І то один клатч затащив у нас на урод, здається. Только 2 раунда в атаку, нічого не показує. Поляки нічого не показують в атаці. Наврод, Нікі Блек. Ой, хаєшка рано. Здорово. Нікі Блек мінус хорош, не убивает. Кризен с такой же самой фигни пытается убить, но нет, Ласк уже. Девайс посерьезнее, Ласка нужно давить, задавили. Но тут же 3 гравця. Народ, хорош, Іллян останній. 1-2. Є інфа, можна ще зміститися. Хорош, Марксон не прочитав. 1 маппойнт відіграли, залишається 3. Чи маппойнта. Денег нет, тому другий раунд то есть задарма, бо немає пійонзів у дружини опонента. Принаймні, майже так говорить команда AVEZ прямо зараз.
Боник, ТЗшка, близкая дистанция, можешь что-то сделать. Принаймні 2 ТЗшки і 3 дігла. І всіх армори, це доволі небезпечно. Тому потрібна максимальна концентрація у цьому моменті. Вот, Нікі Блек делает мінус кулар, про що я і мовив. Лобі запушили, нікого не побачили, Крізен прочекав, нікого не побачив і став в углу. Ну как теперь его прочекати, если сам не вийде? Ой-ой-ой-ой-ой, дуже грають. Крізен, будет ли ждать, кто кого пересидит. Элиан сейчас спалился. Спалился, Элиан не стоит дуже опасно. Наврот прочекає или заберут Наврота. Важно, Наврот. Минус Наврот. Ну вот, о чем я и говорил. Элиан Ласк замечает. Хорош, Маркус реагует. Все, минус. Пистолеты. Суто пистолеты програл. Ой, не могу. Absolute madness. 16 to 12, definitely close, but man, I could have maybe possibly seen that from Winstrike. But AVEZ being on the losing side of things is just wild to me. That's heartbreaking. Yeah, Winstrike walk away with Nuke and then move into Vertigo with so much confidence. Bonnick played lights out. I cannot be more excited for this next map. Congratulations, Winstrike, for taking Nuke. We both wrote them off. And can they prove us wrong and 2-0 AVEZ? Find out on Nuke, or on Vertigo next. Hang on. Отыграемся. Что там у нас на другу будем думать? Сейчас будем думать вместе. Кто мне подскажет? Кто мне подскажет? Блять, кто там больше и все. Шоколаде. А так у нас є ще Vertigo. Це вже пік команди Winstrike. Winstrike теж непогано грає Vertigo. І в нас є... І в нас також є... Overpass. Друга карта. Що нам каже друга карта? Тоже тотал буде, или ні? Вот чому вопрос. І змогу вони затащити другу і третю. AVEZ не должно прорвать. Ой-ой-ой-ой-ой. Winstrike 16-0 HD. Overpass вони теж грають непогано. Непогано не грають Overpass. І Vertigo ці парні непогано грають на Vertigo. Може, але соберуться і так і візьмуть хоч одну Vertigo. Dignitas обігрували, Crazy. Майже всіх обігрували на Vertigo, а ті парні. Ну, діло в тім, що Winstrike теж вміє грати цю карту. Тому я не знаю, що робити. Надо идти в банк на Vertigo. На банк на Vertigo. В-банк на Vertigo на победу AVEZ. Что думаете? Или полбанка на победу в bo3. Или пока. Ой, бля, треба думать. Что делать, что делать? Что делать, хуй знаю, приделать.
2-0 для Winstrike було. Не так уж і давно, 2-0. System online.
Дамы и господа, мы снова за пультом. Матч не почався, тому нам лишається чекати його початку. Winstrike якимось незрозумілим чином виграли першу карту. Тому будемо дивитися другу, а що делать? Я тильтанул, страшно тильтанул, не знаю, этого повторить. Так, думаю, это мает работать. Ну, как не слышно. Думаю, маем перемогти. Да, слышно более-менее хорошо. Сейчас будет просто месиво. Уже не дочекаюсь відкриття таймеру, який розпочнеться. Друга карта. Сейчас.
Welcome back, ladies and gentlemen, to 9 to 5. It is time for Vertigo. The elevators weren't working, so we had to take the stairs. That's why it took so long, but everyone got up here in the end, Scriv. And we've made it to Winstrike's pick, funny enough. Yeah, Krisen broke the elevators apparently, so... He's not... I mean, yeah, he jumped. Yeah. You know, when the I mean, the building's still under construction, so it's not even like one of those proper... It's like one of those big cage elevators you see on construction sites and stuff. They can be a little unreliable, so I've heard. My dad owns the building, so... Oh, yeah. You mentioned that. He's also Ну що ж, починаємо. Пістолетний раунд. Так, все, проч. He knows a lot of people. He's a well-connected guy. Все, проч. Winstrike в защиті, AVEZ нападають. Да, меня слышно. Я не говорил холосту. О, я еще зараз буду. Так. Кулар, Кей, Наврот, Маркус, Яли должны делать что-то, чтобы выиграть цю гру. Так, вихід під точку Б. Тут два гравця і один дуже швидко стягується. Другий теж вже стягується, тому, думаю, атака може захлебнуться. Только хедшоты спасут. Ну, уже замечает Ласк. Зараз його вб'ють в бочину, да. Кулар минус. Ильян получает по голові, ну, добити, хорош. Кріз нас зберіть. Мінус Бялі. Минус Кризен на Бондик, знов цей Бондик. Делает грязь. Маркус, Бондик 2 в 1. Бондик еще живет. Бондик получает хедшот. Бяли, нельзя умирать. Уйти. Вместе сыграть. Хорошо. Все, уйти. На посряд. Да. Первый есть. Остается 15 раундов. До перемоги. До перемоги, яка буде коштувати дуже велику ціну. Так, беруть форс, у нас команда з СНГ. І почнеться зараз CSGO 4 дігла, одна муха для снайпера. А тут калаші і мангест. Це буде бистрий вихід. Бистрий. Наурод таймінгова хаєшка. Никому не, Бонику. Минус 40. Неплохо. Неплохо. Ильян может подбавить кого-то, но никто не представляется. Ильян промахивается, это был наказан. Бондик нашивает очень смертоносно нашивает, но 17 хп лишает. Можно смириться с этим. Инфа есть. Так, игроки защиты уходят на Б, буде став Б, а атака на А в протилежному напрямку. Тому це має бути легшайший вихід на точку А. Наоборот, ну, быстрее, нужно быстрее заходить, тому що... Нет, это 100% точка А. Тут же нікого, ну чому не так довго? Да, есть, бомба ставится. Це сей 4 діглів. Можна і так і хорошо, що вони делают. Угадують, значить... Якщо угадують, значить сейв. Угадують план, значить дают бой. Если не угадують, сейв 4. Неплохо. Неплохо, но Кей уже с 17 хелспоинтов из фармилки выезжает на... Выезжает на... Оп, замечает, да, замечает. Вот, никого он не убьет, я думаю. Ну, может, не зря умер, сейчас поменяет. На 10 на калаш и будет вот толк какой-то. Так. 2-0. Все, попиши, да. По накатанной, но это только 2 раунда. Докуповывают хаешки.
Глубины команда защиты. Going early or waiting for action? That's the real kind of question here. It's a nade spam from the T side, so it seems they both have similar ideas across Так, the board. хаешки выкидывают, пока что урона мне Opting пока not не to burst the nades, just a поступило. couple sent out. Окей, Maybe у the меня T был side coming in 10 thick and на fast. Not quite the case. AVEZ AVEZ. slow it way back down. The nades really not finding anything here, Keith. Winstrike. 4 гравця фокусуються на точці A. Сюди направляється атака. Можливо, не стоит торопиться. Да, видит, что нашивает. Но это только Дигл. Але Дигл стоит на фраг Кризен. Кризен должен умирать. Кризен, но пикает, не замечает. Кризен хорош, умирает. Ники Блэк. Ники Блэк размин хорош. Ой-ой-ой, Ильян на урод хорош. Bo3. Бондик лоу хп. Нашивает, но мимо. Бомба есть. Теперь удержать. Горит. Еще минус пару хп. Интересно, ласт останет. Нашивает просто дико по нему. Уходит на сейв. Ну, он еще может зацепиться. Нет. Кулар вбивает его. 3-0. І це буде перший оружейний раунд защиты. Нужно сразу его забирать и выводить на 5-0. 5-0, давай. Поляки настроєні дуже і дуже серйозно. Поки що. Ники Блэк прыгает, разменивается звен. Ну, кто кого первый заметит. О, Ники Блэк заметит первый. Ники Блэк. Хорош, на вот. Прочекав зад. Ой-ой-ой, Бондик дуже. Дуже. Хорош, на вот. Минус 2, минус Ильян. Наврад просто відкриває цей плент і треба було бігти. Треба буде бігти. Хороша хаєшка, Кей, 54 хелспоінта, доки ти лезеш. Уйти. Хорош, нашивають. Хорош, на гранаті спіймали. Ну, троїх опорників тут вбили. Ну скільки точно є? 0. Логично, быстрее, все мало делать. Давай, поляки. Дяли, став бомбу. Не очкуй, парень. Ставить. Что-то долго, бомба уже мало сорваться, но только ставят. Bashing that door down. A bomb site, A bomb site, A bomb site. That's pretty much all it's been the whole way through. О, Герман. Ой, Герман, лучше бы ты ошибался. Герман, бля. Тотал больше по картах, а тотал менше по щитам, да? Можливо і так, ну будемо думати, що ти помиляєшся, тому що я взяв ва-банк. А банк був уже нема. Після вчорашнього удачного дня. 4-0. Ну, є 2 засадні девайси. Це може стати занозою в следующем раунді. Занозою, тому що докупаються ще ЦЗшки, дігли, армори. І це, можна сказати, форсований раунд з 2 девайсами. Один девайс летить і буде горіти. Нет, не горит ласт, нужно добить. Да, убьет его. Хорош. Вот и все, минус 2. Бондик подбирает. 3 гравця на точці A. Бондик делает фраг по Маркусу. Бондик не дає уйти. Наврод делает по Нике. Хорош, Кулар, есть инфа по останнему бомбам, чит.
Нельзя терять девайсы. Бондик минус двоих! Але Бондик дает. Либо айс, либо 5-0. Что-то один из двоих. Став быстрее. Бондик, скорее всего, будет сейвить, потому что диффузов нет времени, нет здоровья. Бля, нет, нужно по-українськи, на українському коментувати, тому що національна мова українська, а я коментую на російській. Це погано. Чи не так? Герман, розказуй, що ти ставив. Герман, что брал сегодня? Признавайся. Так, а от перший серйозний оружейний раунд. По шоту другий, зразу 2 АВП у защиты і фул, можна сказати, фул бай це називається. Фул повністю закупочний раунд. І Нікі Блек знов стартує, знов. На, хаєшку тобі під ноги. Дошити, п'ятого парня. І що? 4 хп. Ну же, хорош, хаешка выбирает. Все, уйти. Кризно, тут нужно хотя бы подразмен. Можно и просто забрать флешка. Кулан накидывай флешку. Ах, прогнали. Хорош, Кризен убирает двоих. Айда, Кризен 3-3. 3-3 це краще для Кризен нет. Кризен, наоборот, нужно засавиться. Но убейте этого Кризена. Спина уже есть. Хорош. Блять, Кризен, живучий падал. Все, бомба ушла. Ой, разминулся, бомба ушла. Ну а что тут? Что за дела? Ой-ой-ой, Кризен. Айда, Кризен хорош. Кризен убил троих. Мав помирати під флешечку, мав помирати, но убил троих і не виграв перший раунд. Это плохо. Но полякам нельзя расслабляться, паузу для Winstrike. Полякам нужно добирати до кінця, доігрувати ситуації. Это 1-1, вы чё не шарите на этом турике? На этом турике, Батя сказал 1-1, значит будет 1-1. Батя, надеемся на тебя. Выпьем за твое здоровье. Так, решили закупаться, да? Бачимо, АВП появляется в защите. О, одно АВП, це байду 2000. Одно АВП, 4 дела, піджем цен. Ой, нельзя, хорошо. Бяли, красавец, минус снайпер. Бяли, минус второй. Уйти. Хорош. Піджим цент, не да, у нас відбувся. Зараз у нас іде... Ну, смотри. Хорош. Ой-ой-ой, лас. Лас очень неприятный молодой человек. Який ще може на Б наробити діло. Але блескає хорош. Бондик убирает на ворота. Роздобує Д собі 5 калашів, 5 сейвів.
not having any luck on the CT Бо side, which 1-3 is він funny, нічого не because if you've зробив. recently watched Vertigo games, I have found 1-3. at tier 1, it almost becomes CT-sided, weirdly enough. 1-3. Он Like, далі if you have a good сейвить. start to your І team side, я you can come підозрюю, run що with це it, він but if it's попав back and forth, I almost feel like АВП it в цьому owns раунді, CT-side, тому oddly що enough. в нього Here, було найбільше заощаджень. really not the case. AVEZ have come Знову in лагає, swinging on the бляха, tier 2 тобі. favorite side, and they are looking deadly. Probably gonna Бяліний get жилет. that nuke win and make it a clean 2-0. Зря, нужно уходить. Plenty of Бомба maps that are good взорвется. automates back in. Живе, This one живе. included overpass. Нашивати буде убить Бондика. It's probably Bonnie 8 doesn't try to хп, live, но but он okay, it's worth живий. its weight in gold there, Ну Bonnie. он жив, He'll он hang on to it, єдиний, and it is kind of odd to me. як буде No disrespect to the man, єдиний but українець back-to-back на maps thus цій far, Bonnie карті. is a top fragger. I think someone else needs to step up with him. Єдиний Yeah, I mean, that's українець. definitely a given. For sure. На цій They're a карті. pretty decent squad, all things considered, and Bondic, like you say, generally tends to be a bit more. Бистрий вихід під точку A, і бистрий вихід це вперше. Такий в повністю бай To be fair, від though, обох Violet команд. did outfrag him by 2 kills on nuke. Проверка Just throwing that out цемента. there. Okay, all right. Все по But дефолту, ну so Бондика far, тут, it's all Bondic again. Yeah, he Бондика definitely felt like he тримати had the на... best impacts. Maybe Ой, a хаєшка more хороша. consistent. Big nade coming Є in here. Бондик Both in a мінус great position наврот. as well, able to drop one. Бондик буде йти And далі. he's getting hungry. Looking Бондик. for a little more. Crept past Бондика Carl. нужно Not выбирать, ready at all. Бондик. Yeah, goes down to him. Marcos, meanwhile, on the AWP, tags him, but can't bag him. Oh, a little awkward. Блядь, Goes down to Бондик prison це in що the там? end. Too many fights, too many angles for Marcos. to do. Макулар Chaotic проходит в here on спину. the A Он ramp. может... Does seem to be working out for Сколько Winstrike. он? Both fighters nullified. Кулар на Carlos спине, left the я matchup віддаю against three. спине. Кулар бомба. 2 гранаты, 40 секунд. Он должен брать Gonna 8. go for it. Но Бондик его смотрит, замечает. Хаешка 3-очкова, до побачення. Bonic's gone. Yep. Мінус It's 1. always nice when your utility Можна попитатися, но get хоча you б a kill in поставити a бомбу. 1vx situation. Smoke down, bombs on his back. Став, As soon as на this морозі fades, тут, the bomb's probably на gonna go down. денежку. Nade in hand for Lack. Watch Kyler probably plant in a bit of an awkward spot. The nade comes pre-plant, but it still lands. Хорошо. Kyler playing on the left side of the boxes. Don't give him a Бомба long хороша, together. Lack попадає. gets tagged up, Scrib. Оце снайпер. They gotta go together now. Pistol should come out from Lack. Christian should try to Убирает. trade him out. They're giving him 1v1s. They're falling Ну, apart. хедшот, They're нужно falling хедшот. apart. 13 хп. I mean, again, Лишається, нужно було грати на время. And Christian picks up the Dragon Lord. Айда, Without a Кулар. doubt. Ну, I'm на glad страйк, you на use the страйк. Dragon 'cause you want a Dragon Lord. Hey, listen, man. Неплохо розіграв молодий талант Польщі. Look at what he's just done without На the Dragon этом Lord. турике почти всегда тебе по картах, ну или тебя по раундах. Ну, по раундах, да, я заметил, що тебе і по картах теж деколи. Ну, турик, обичний турик. Обично тебе, обично ТМ 50/50, це приблизно у всіх матчах. Скажу я вам по секрету. Ну, можна, коли сказали, що як бере ой, ласт тут стоїть, ой, ласт тут стоїть, хорош, плюс таймінг для Кулара. Ласт только 1 килл, это плохо. Ну хорошо для нас. Бондика нужно тут нейтралізувати, бо він дуже і дуже напрягає. Бондика, ну. Ой, Бондик минус 2. Минус 2, вот. И третьего чуть не забрал. Вот, мать вам, Бондик. Флешку ловит Кулар. Не идет. Ну, есть время развернуться, есть время перетянуться, есть время, ну все. Ну тут нужно только
This could still fall apart from AVEZ. 35 Не seconds on the медлить. clock. Хорошо. Ну, прочитаю він. Хороша флешка під флешку б'яли. Собирать нужно ставить. Нужно ставить бомбу. Пачкав снайпера, вот это проблема. Елен мінус цей самий снайпер. Бялі забирають. 2-1. Ой-ой-ой, що ж ти делаєш? Один промах. Блядь, без промахів. Ой, блядь. Один промах від Еліана, і він літає. Ну ні, він впадає. Він не кидає кіла по одному кілові. Вот это грязь, это грязь. Нужно было ставить не в дефолте, одним словом. Фаз-зум, фаз-зум. Нужно было разводить. Но деньги есть. Пауза від Winstrike, вони беруть 2 уля. Поляки чё-то... Раз... Поляки щось не собрались. Бай на останні гроші обоих команд, раунд за 2. В любую сторону, идет раунд за 2. Not to be confused with the degenerous one. Ellen's been generous with all the kills he's been getting. Так, все по дефолту. And he doesn't have a TV Народ show, so I уже guess it would be hard to занял confuse the two. рукав. Бондик тут як тут. Головне перестріляти Бондика, бо он 11 на 11 грает очень опасно. Или он ждет до конца. Ну, что за маленькому дал. Узнать просто. Бондика, хорошая хаешка залетает, как я понимаю. Нам нужно быстро раскипать. Давай, Кулар, заходи под флешечку, тут только 2 игрока. Проверяють цемент і таким чином стягують до себе 3 гравців. Під флешку тут агресувати зараз буде. Ой, зараз буде грязь. 30 секунд лишається. Бялі мінус кіл. Розмінялись 3 в 3. Great little Molotov, you know, limits the space, buys time for the rotations to come in, and now the smoke's beginning to dissipate. Улар ставит, не нашивает. Елен не нашивает. Кризан минус. Народ. Кризан забрал. Хорош. 1-2. Ой, хорош, маза. Диффуза имеется, это плохо. Минус 1. Лоу хп, лоу хп. Хорош, народ. Лучше. Потріпали нерви тут. Очень на тоненькому. Останні 3 раунда дуже 1-1. Багато втрат. Ой-ой-ой, пауза тепер від поляків. А денег нет у СНД. СНГ. Команди Winstrike. Ну, восьминоги мають крушить. Бачимо, Бондик закупляється на 1500 умовних одиниць. Баксів. Все в доларах. Не решають форсить. Решають форсить. У нас защита. И 2 фармилки. Ой-ой-ой. 2 дигла. 3 фармилки. У защиты, а в атаке 3 фармилки.
Який горить просто бистрий хід. Ну, треба було перестріляти. Вже мінус, вже... Так, буде по-русски. Запушил, ну, снайпер, никого не видит. А тепер є. Вихід на точку Б, тут тільки один ласт. Лак. Називати. Ну, Кризен вже йде на хелпу. Быстрее, быстрее, ну. Нет. Хорош, Маркус і Бялі по фрагу. Вихід на точку. Нікі Блек в бланді. Нікі Блек помирає, Наврот. Не, Наврот його вбиває. Еліан... Элиан минус Бялі, как? А дефизов нет. Элиан Маркус, если по поставим Наврот. З 20 хелспоінту дають хедшот прострілом. Непоганий форс видався, але поляки змогли взяти, хоча б були дві потері. Ну тепер точно 2 юспа, 2 дігла без арморів, 3 дігла і 2 юспа. Ну тут, как сказать, хорош. Ну, ми бачили, що і такі раунди бралися. Тому треба бути дуже сконцентрованим. Дуже концентрацію мати на пределі. I mean, this whole game is almost looking like that. They have been playing really well. Calm across the map. 3 гравця сконцентрувалися на захисті точки A. І в них дігли, це небезпечне оружие. 4 гравця вже тут. 4 гравця. Ставиться бомба буде поставлена. Вилітають. Розмін. Наврот. 3-2. Вот він Маркус замечательно. Іллян останній. Буде фейк дефьюз. Нет, не наваживается. Іллян ждет до конца. Он мает 1. Дали проверяет. Не, Іллян не ждет. Ну, минус 2 на діглах. Хорошо так. А тим часом AVEZ у нас має 10 уже. Це вже краще. 10 раундів вони забрали. І тільки 2 далі. Це не можна радувати, але ще рано розслаблятися. Тому що не такі камбеки ми віддали. Хаєшка мимо. Іллян має МВП. Маркус знаходить голову Тризена, у нас лоу хп, але Бондіка вже вбили, розміняли. Ну, дядя не дає вийти. Ой-ой-ой, Крізен зміщується під точку. А вони виходять на центр і куди? Ні, под рампу. На шахтах йдуть, тому Іллян тут перевіряє цемент молотовим.
Элиан тут очень опасно убивает. Тут надо быстрого снайпера убить. Видит? Да, подразумеваем. Ну, 2-2. Rotators are the ones now to do the work. Great little Marcus. Molotov. Fight is kind of awkward on both sides of the 20 equation, секунд. but I suppose they have the HP advantage here on the T side. Нужно That's the play ставить. at the moment. Ну. Can't really break into the site. Bomb plant is going to be tough. I love this from Marcos pushing in, and Nickelback walks straight into his Хорош crosshair. бомба есть. All Это onto like уже. a 1-on-2, and they are stacked so heavily on top of each other. Surely the trade comes in Хорош. easy, Маркус and минус 2. Marcos with the trigger discipline, Атак able минус to drop 3. it, brings it up to 11. Маркус 12 киллів. Снайпер включився. Снайпер дел. О, ласт. Просто один фраг, Аники Блэк 2. Эти парни просто не летит стрельба у них, потому что не летит. Опа, а что мы тут делаем? А ну, зайди. Поздоровайся быстро. Здравствуй, парень. Smash them. Мгм. Another weak buy from Winstrike to try and find the third. Привет, There we привет. go. Bondic opens up. Бондик Okay, минус this кей. could be something. Maybe. Just again, can't lose another 1v1. Krisen. Just gotta live, Sorry, play for the sorry. info. Just commits to the fight too much. Так, Биали You need разменили. to just jiggle, play for that info. Your backup is a scout, right? Bondick's making another Что-то play. непонятно там в чате. Ну и похуй. Так, Бондик находит пакет С4, находит голову Маркуса, но не знає, що це є кулар, який його вбиває. Ласт на розміні. Пачку Наврод. Наврод держить пачку. Плюс таймінг. Нет, мінус таймінг. Це третій. Ну, 12-й нужно забирать. Ой, денег нет, денег нет. 70 Маркуса. Может купить 2 калаша. Просто Бондик взяв, прижав рампу і побачив пакет, дав інфу і виграв у раунд. Да, без АВП грає в нас атака. Маркус на калаші. Бистрий вихід під рампу, я подивлюсь, вони. Мені здається, що вони всі раунди бистро під рампу. Хорош мінус. Бондіка виробили. Мінус Іліан, який не дає... Ну, який непогано грає. Ніке Блек, 2 кіла. Третього не зняв. Мінус одного хаєшка, 1 хп. І мінус кій. 4-2 бомба мчиться, але 4 довго. Много гранат є. Мінус Крізен, останній лас, який зробив 1 кіл. Зробив 2 кіла, 3 кіла. Ну, парень, However, he's not ready for Bialy on the backside. You can see it. Kylar playing 3 distraction. кіла. And Bialy Іметься. to find О, the вже final разом strike. 6. 12-3 Ніхрена from собі. AVEZ. Surely that's enough to work with. Так, 15 глядачів. Неплохо, как для такого матчу. Как для такого матчу. Ще б ви підписалися на вас, на мене точніше, ціни би вам не було. Ціни би вам не було, це точно. Like there's nothing from Winstrike on that CT side to talk about. Hopefully the T side they'll have some talking points, Kriv. I have a feeling it may, but Kai, he doesn't want them to have any talking points, just footnotes. Так, пистолетный, очень важный пистолетный раунд. Generally speaking, I'm more impressed by the CT side of AVEZ as well. So, yes, we can look at the stats and whatnot, but obviously can be a bit misleading when it comes down to the matchup on the day. AVEZ have clearly taken the time. There was a substantial amount of time in between maps, to be fair. They have taken that time and they have, well, put it to good use. Важный минус. Finding the head of another. Минус размен. Кулар. Должен убивать кулар. Хорош. Уходит, смешивается.
There's still a man advantage for AVEZ to work with here. Зміщуються. Plenty of time to work it. Marcos very aggressive 4 в stance 3. on B. So gonna spot these players. If he does Маркус. go down, it'll be even, Маркус and he'll должен... have the info traded off. Нет. Чуть-чуть не хватает. Gets that До information, able to survive. хедшота Маркус. Кулар. Рожу за минус 2. Маркус, ну ты убьешь кого-то. Маркус. Убивает Маркуса. Кризен 8 хп. Но он еще жив 20 секунд до кінця. Це буде точка B до кінця. Кризен 8 хп, має бомбу за плечима, відправляється у 17-й раунд. Ой-ой-ой, добре, що я не брав тотал. Оце мене радує. А фулбанк на другу карту. Так, і що рахувати не будемо скільки там, тому що на таблі нема ще 16. Глядачів 16, но раундів на таблі нема ще 16. Щоб думати о победі. Окей, піджимає трампу, очень небезпечно бачить, замічає, да, мінус. Нужно уйти теперь, да, уходит. Все хорошо. Це в нас... О, що у нас тут? Весний ласт, мінус. Такі кулар, який не помиляється. Кулар хорош. Це в нас форс. Фрізна замічає. Фрізен. Хорошо. Іліан Волхаповий. Нікі Блек. Стрільба не летить. Можна жити, можна жити. Yeah, absolutely, dude. And then overpass next, right? Not a great map for Winstrike once again. Did say in the pregame it can be a slightly easier map than Nuke to... Ну, бомба є. 50 секунд. Атака готується, вихід на A. Тут A. Тут два защитника. Один навпроти. І далеко Кія. Іллян прочапає акуратно. Іллян плюс таймінг. Хорош. Хорош, Мар. Навряд просто одним спреєм забирає двох гравців. Одним з них забирає прострілом. Ну ця інформація не дуже важна. А 14-3 ця інформація поважніє. Так, а от на третій карті, думаю, буде заруба пот на оверпас. Грають обі команди, обі хорошо. Тому там можна й тотал подумати. Або не лише подумати. І що форсят у нас Winstrike. 5 діглів кулар получає по голові, але прострілом це його спасло. Бялі тут должен забирать двоїх. Двоїх забрав. Хорошо. Оп, куда ти спішив? Бондик і Єліан, можна сказати, два гравців, в яких стрільба сьогодні на другій карті найкраща. Тобто 4 озброєних до зубів поляків. Іллян йде перший. Маркуса йому не пройти. Бондик це українець, він питається, ну, на жаль, чи слава Богу, що Бондик не попадає. І в нас є 13 маппоінтів для того, щоб зірвати куща. 13 маппоінтів, один раунд з 13 забирають. І в нас буде зелений цвіт. Плюс буде хороша хаєшка. Це бестра точка, бестра рампу зайняли.
Можна халтувати, 4 гравця вже їх зустрічають. Нікі Блек додому. Ласк додому. Еліан додому. Бондік третю карту. Крізель сам, Казах, 1 проти 5, мінус 1, мінус він сам. 16-3. 16-3 можна в чат кинути ось таку штуку. Ось таку штуку можна кинути в чат. Так, третя карта буде рішаюча. Overpass. Смотрим, что нас скажет Overpass. Кому интересно. 62 на 38. 62 на 38. Так. Поляки останній раз Overpass грали. Ой, все, статся нам больше. Останній раз грали 28-го. 10 днів тому. Winstrike грали останній раз 2 дня тому. І виграли його з суху 16-0. Отак ось все тотал рішення. Я думаю, тут без тоталу ми не підемо спати, я так думаю. Але треба подивитися коефіцієнт. Коефіцієнт. Да, горло уже будет комментировать, но еще одна карта. Русская есть трансляция? Нет, польская есть. Я захочу вам русскую и не рвал бы себе гланду. Так, ждем. System online.
Welcome back, ladies and gentlemen. 9 to 5. It is 5:07 p.m. where I am. And we're on map number 3. Perfect timing. Looking like we're going to close out the day on an overpass. It's not necessarily looking like we are. I mean, this is going to be it. No ifs, ands, or buts. And let's go to infinite overtime, and this lasts for 6 hours and have the longest CS game in all of history. Don't know if I'd be down for that, though, Script. Yeah, don't know whether anyone involved, really. We like the game. But that might be a bit too much. I believe, though, that it is ESL Premiership, the UK like National League, that holds the record for the longest game at like 12 overtimes or so. I think there was like 67 rounds to win or something like that. So yeah, maybe not that far. That's got to be like a good 4 or 5 hour game. That's a little crazy. And giving me shivers just thinking about it, to be honest with you. Either way, we are straight into the pistol here. Winstrike, rough one on Vertigo, and overpass. Итак, пистолетный раунд у нас. Takes a little bit of time to move into the next map. That's kind of fair Пистолетний enough. раунд If по you get chance, you want a bit of time карті. to work things out and figure out what went wrong. Поляки захищаються, Winstrike нападає. Final map of the series. But all the same, they are going to have to bounce back in a big way on a map that Давно я не грав на карті Overpass і стрімив теж давно і карту Overpass. Сейчас посмотрим. Размен, выход, бомба ставится. Наоборот, Киарби минус, минус, минус и 1-0 за поляками. Коэффициент на победу поляків був 1,4. А на Winstrike тройка. На того більше 2,5. Кажу 2,5. 26,5. Був коефіцієнт 1,8. 1,8. Тепер пишіть, що з цього всього ви вибрали. Або вважаєте, що воно збудеться. І як слышно мене взагалі? Чи вже слышно? He is gone. And it leaves Winstrike feeling pretty good. Always nice when you start the round off with a clean one. Whenever there's one clean deagle shot, Script, to start the round, a second is always quickly behind. It's just the laws of Counter-Strike. Кулар минус. Ну, получая неприятно. Кулар минус 2, ну, также получает. Бяли. Элиан тут мает Кулара без... Кулар минус 3 на пустом месте. Бяли и Кридзен оставили. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо бить, хорош. Надо тут просто 11-11 и можно бить. Смело. Убил. Ну, если убить, но кто кого. Это вопрос. Was looking for the second. Never happened. Nice hold from Kyler. Тут Кулар сделал просто ран. Если бы его прошли сразу, то такой ерунды бы не дало. Just went for some pistols again on the Winstrike side. Could be buying in round number 4. Number 4, round number 3. Echo round 5. Yes, I learned that. Элиан стреляет очень жестко. А на карте Vertigo он сделал сколько? 2 фрага. Что-то такое. Anyway. They say you learn more out of school, so. Interesting. Yeah. Такий свій показник. I mean, I feel like that could be true. 2+2 стільки фронтам.
Definitely feel that way about the all education И system. есть халявна Maybe, like, МК. initially, О, Галя атакует. Галя может yeah, минус for таймер. sure. But like, I Ласт. had to figure out how to Еще play один this килл. earlier, and it would be Нет. nice to know that ahead of time, you know? Галя Things дал such as that. преимущество. That'll do it. Нужно забирать форса. Тоді буде йти Well, I get много-много. one shot in from Ellen. Bialy. Ой, кулар, минус Биали, минус His 2. M4 spray is looking nice. Ники Блэк не Nickelback. идет. Ну, сейв. Looking for some sort of kill. And Ники he'll Блэк, find it. минус Кей. Кей Now he пришел has на his player a хелпу. little concerned, a И little уже был... cautious as to the О, approach да, Kyler здорово. wanted. Попадает Just даже, to но close my не в thought before I голову. toss it over to you, Scriv. Nickelback also recently came out with 3-0. a song. I can't remember the name, but someone tried to Какая tell me. печаль, какая боль. I think it might 3-0. even be a cover. But I hear it's pretty good. That Canadian, though. Yeah, honestly, Winstrike просто треба включитися. Вони як грають розслаблено, по одному віддаються. Where it came Надо, about, 'cause I know they have a few classics. надо сконцентруватися на матчі і грати якась. That Які вони Nickelback has вміють. chosen really does spark conversation, I suppose. I don't know, did they Так, just have Авік like really bad появляється в albums, двох or was it because of момент. the meme? it was just like same Alien sound for the most і part. Yeah, I mean that's fair, right? It's Маркус. kind of like if Led Carbon Zeppelin copy. used the same Снайпер guitar riff реакція from Stairway to команд. Heaven in every Флешка song на of theirs. Маркуса. Right. Similar kind of vibes. But Не hey, зафлешився. I think the Red Hot Chili Peppers are very repetitive, but they don't get heat for it. Ну, Anyway, тут так enough вони його about our пройдуть. opinion, Оце I guess. флешка на Маркуса. Marcos, Спугнув not an від opinion, снайпера. op in hand, that's a fact. Флешка в Missed shot, ответ. another Вон fact. проходить. Rule of threes, these are treating. Those are three facts back to back to back. Ники As AVEZ Блэк, have three rounds давай, themselves, парень. I'm on fire. Winstrike have bathrooms control, but they are really yet to know about Kyler. Winstrike выбирает It could come медленную back to bite them тактику. eventually. Так что быстрых раундов от него мы просто не видели. Замечает много презент. Но понимаю, что такая засада. Перетяжка під 40 seconds точку. left. Winstrike really winding the clock down here on the T side. Definitely not unorthodox for overpass. Три But гравця, at the будуть same time, you really need to приймати. be Очень making a move, сложно maybe будет. adding a bit more pressure to a bomb site Это earlier than this, because as you can see, smoke comes in, keeps Хаешка очень comes in, which is сильная. absolutely huge, and Кинул. yeah, the flashes are a bit too telegraphed, unfortunately. Two players ready and waiting. A monster, sure you found one, 15 but секунд надо you're not сейв. in the site yet. The Маркус rotations are минус. here, coming in from the side even, and with Бондик 10 seconds на left, they've правой got no стреляется option еще. but to try and move away. Even that, they seem not wanting to do. So it's a Блин, little сейв. wild, a Ну, little не crazy. дадут и сейв. Ellen's on the run, Или as he is дадут, being не hunted. дадут. It looks like he's going to save that all for the Все-таки next round. засейвил. Nonetheless, 4 in a row for AVEZ. 4-0 From починається. the hood there, it was only up for a second, but still. Починається розгром. No bomb plants. So Winstrike have really, Наші really смоки not то є been making просто their mark in розумію. these early rounds, that's for sure. And it looks like the trend might continue because they don't have the money to buy. Їгли і один авік. І ляно. Авік на авік. Спогнули. Just the hero walk. А Can Маркус he be теж just that? 'Cause at this промахнувся. point, I think that's what AVEZ need. It can't just be Bond, Dick, and Ellen. What's the saying? 2 to tango, 3 for a dance circle. 3 за So that's what мінус. they need. They need a dance circle. With Crimson falling, though, they're one man short. Ой-ой-ой. Black, Лас he's had some підлітає. decent deep shots. Tags up Marcos, almost proved my point. And now Winstrike just really Може desperately wanting a підсадку bomb plant зробити. out of this, but overpass is a hard map to force bomb plants on. Тайминг гранати делают. Stuck for ideas, Winstrike. Very Что-то не early идет, break что-то ball, не I идет. like to say. Расклеивается Winstrike. AVEZ putting up a strong defense. Ну це Winstrike putting up a 5-0. weak offense. So really not a Уже match 5-0. made in Хорошая флешка.
По фрагово сделать этот напорник. Дяде нужно убить шорта, убивает его. Хорошо, кулар откуда он убирает? Так, кулар из шорта. Бомба снова, это здорово. Уйти. Хорош. Контроль. Все контроль. Никет Блэк. Просто хитрейшая позиция. Накил. Маркус, мой ног на рации. Или идет в спину. Мазает. Там просто Никет Блэк требовал зайти за дверь. І це би був... Ёб твою мать. Це вже виграний раунд, як вони не... Просто виграний раунд взять і виграти. Бля, жестко. Жестко, однако. Маркус летит делать фраг. Коннектор. Тут есть, товарищ. Ну, хорош. Whenever a support player plays good Scriv, it just feels good. As someone who played Counter-Strike for thousands of hours and was typically the support player, Чакай туалет. Хорош. I could have been the star. I Хорош. could have shined. I could have been something. Instead, I took a back 50-ка никого не замечает, I do уходит. like seeing support players play Не well. должны уйти. Winstrike desperately needing this one. Even man stands. Хорош. Big flick Или up from Ellen. минус. And now this site А could be вот up теперь for it. интересно. 3 в 2. Maybe. Bialy 3 в 2. Не надо спешить. is the last line of Bialy. defense. The CT's being split Один. makes it very hard indeed. Далее. Well, I think we had a 1. fake smoke there over towards A. They're actually going to act upon that. They're very far away from the B bomb site, considering. Вот тут важно было перестрелять. Конечно, минус. Як вони так грають, я худею. Достав бомбу. Та нема, двоє в спині. А він це не прочитав. Вогонь замін. Це зліва, бля. Ой, як так? Сука. 6-0. AVEZ move up to 6. Бондик, один фраг. Що случилось? Парни, що случилось? Маркус просто... Просто вони вже піджимають і... Ну, Бялі було важно перестріляти. Быстрый выход. Вот быстрых выходов еще не было. Ну, це... Бля, я не можу спонтувати нахуй. Іду спати. Блять, ну як так? Нічого не получается. Нельзя так играть. Yeah, absolute beast right now. Monsters. It is kind of wild. I think they came in to the series a little flat. They got surprised. They were like, listen, man, look at those maps. Ну, денег нет. This is gonna be easy. Можно брать раунд за 2. В принципе, AVEZ ще не виграли даже половину. And unfortunately, they get bested. Тут надо сейвить. And then They bounce back massively. Vertigo was a masterclass. Overpass so far is a masterclass. We have had a couple rounds come close. But under pressure, AVEZ look good when it's in normality, such as a round like this. AVEZ look good. Okay, Ellen. However, though, Блядь, скільки там хаєш? take him down.
There's just nothing he can really do as soon as they know where he's at. They've not baited out enough Ну, убил utility. двоих, They're в still in принципе, здорово. control. Still got the solid manpower to work with. Чего ж не? And once again, the same phrase comes to Фаза mind. от The pause Winstrike. may well, particularly with a 16-3 Да, loss on the потому previous что map, be a план little и too візьмуть late. 7 ряд. AVEZ have got momentum, they've got cash, they've got 8. Треба confidence, брати 8 ряд. and they also have 7 rounds, while you have not. Щоб було більш-менш нормальна ситуація. Так, 1 кіл від Бондіка. І від Крізена. А, Еліан вже вбиває 8. Неймовірно на факт. Ну от, Кей. Ну, настроїв. Ну, складно. Закупається. О, тут надо убивать двоих. В коннекторе нужно убивать двоих. Просто пушат болото, пушат коннектор. Again, connector control from AVEZ. Ну, Water боец control. ничего, Wherever they типа. go, Scriv, these are a pack type of team, right? They play well together in their units. 2 in water, 2 in connector. Почули снув в Haven't себе. really seen a consistent AVEZ setup. Але once. хаєшка сильно, просто Always something много. new or the slightest of changes. Unpredictability is kind of their suit at this Тут point. должен Бондик разменять. Off angle for the first, aka Да, разменил двоих Bondic прав. low, not expecting the door peek. I mean, he wasn't Просто even ready for хайп that. было. Didn't even cross his mind. Я хуй знает. Ласк. До побачення. Absolutely not. Bialy continuing the trend as well. Ігор даже не попікає нормально. Start 8-0. by Ну, somewhat з Крізен. unsuccessful so far. We'll see. These rounds have, sometimes quickly turned around, but І те саме. not going to be the case into this one. Ellen, the only one left. He Те же looks fairly самое. consistent for this Winstrike side, but maybe a bit more than just consistency required to be winning this one. Bomb retrieved, На Ахі не заходив, блядь. and they will move in Да, у коннектора є to девайс. try and contain, deny some areas, search around. This is all being heard. M4 retrieved, but he's spotted out. Уйти. Through the wall. Hey, nothing he can even do. Ой, блядь. 8th round in for AVEZ. Once again, looking clean against Да. the half by 8. nothing 8. showing in terms of panic or anything along those lines. На що надіюсь? 8. Scriv, you wanted something funny. That's not Жорсткий relevant, комбат. but it's Просто relevant to жорсткий CS. комбат. Продемонстрував. Sure. The Gambit Esports Демонструй нам organization set поляки. their Twitter age under 13 because they set it to the age of the org, and they got their account banned. Маркус вылетает. Ну, с детства его убить. So, Уходит, уходит. yeah, they're gonna work on getting that back. Дальше уходит, выходит. Anyway, ending this round up for Ellen. Маркуса фокуса, нет? It seems like Winstrike on the way up. Бля, for і long. вони вгадують точку. Блять, на крок I попереду like ці this поляки. Winstrike, but it has to come in with the first opening pick. It's been lackluster in Щось that Маркус department. дає інфу і Great flash Бялі to Bondic, but відкривається. Bialy's next up to bat. The Opals stay Ну, posted. Бялі Ellen чекають. successful. Хорошо. Feels good to say that. Спокойно, спокойно. Кризен. Нельзя помирать, хорош. Okay, we've seen some Okay, missed shots. okay. There's some pressure over at long from Winstrike as well, so the best chance they've had Минус for a ласт. while. Kai's going to drop the first man in though, and Ой-ой-ой, здорово. Ники Блэк. That's so unlucky Кризен. on scopes the О, тут possible можно убить. time. Kai though is just not dying. Бля, And Ки he's not еще missing. живет, 3 еще kills живет. already in, Или... bomb dropped. Ellen trying Или his он best не to жилец. spray away the molly coming in. Enough noise being made. Is able Ой, to close things out. Little dicey once again, but Ничего не coming выходит. away with the victory. Раз. Два. Три. Flawless is still what they are. Да, не можешь. Winstrike's T side not all together. It's been a lot to ask, haven't we? 0-0 раунд. But AVEZ have been playing
impeccable. The ops finding picks, gliding across the map in confident strides. Я думав, тут буде бой, а тут... You can see the CT money isn't really А тут ridiculous. галя. It is on a few, but Winstrike have gotten kills here and there that are impactful, but really unable to just, you know, like on nuke, get a trade, play for the map control. Nothing's been going their way. You're out of luck, you're out of choices, and you Форс. haven't really given yourself the Маркус best go уже around of things, поджимает have you, все, что Scriv? можно. Marcos looking for an opening pick. Ничего не Behind the будет. tree. Keep in mind there is a hero AK in the form of Lack. На голову. If Marcos would hit that No, flick, I would have been whoa. done for the day. Thank you, Ellen, for taking him down. But here we go. Opening pick. Ну, Need мусит something быть from it. наказанный. Oh, boost up as well. Oh. Gonna get another. There we go. Второй. Interesting. Знаю, что будет и Павик. AVEZ put under Кулар duress ждет его. at this point. Really need to Yeah, pick it's all things up, well. and we'll see how they do when they Не are позиции, indeed, злопати не behind, позиции. when they are on the back foot. Все And a есть solid для back foot. снайпера We've есть seen a Авик. couple rounds where Winstrike, you know, find the opener. Ну, большинство, Quite давай. been enough for them. But Всё two, такое. that's a lot to work with. Хорош. Three Хорош. should be a winnable number. Быстро. And they're not Один quite sold. The Бяли, один rotation from Бяли. Bjali is Хорошо. in, but now we're going to take a little longer. Смоки я все So they may as позакрили. well go for this. They've got so much money and Хорош. confidence and whatnot, but it's just not working О, out. це буде сильно. Зараз Now всі RB5 заберуть is девайс. required. It would be insane if he can pull it off, but I just don't see it happening at this point. There's no way Winstrike Еще let для this one slip кризной away. бомбика нужен по автомату. Кризен выехал в хату. Кризен шатал. Yeah, imagine Narok just... He's faking the drop sound. Imagine he just walks up and diffuses. Кризен I еще swear to занес. God. There's enough time for him to go for it as I well. know They're moving there away is. quite No, early. there No, there is. There's two players watching it А though. нахуй Like, surely диффуза. not. Yeah. Yeah, okay. Это He до really конца thought- сидят. He convinced himself. He's like, I Есть всех think девайс. this is going to be easy. Ой, Nah, это здорово. Because typically a team like Winstrike, after you go down 9-0, you just be like, okay, finally, 5 alive. Ну, start можем talking about the роль next round, let's get out of придумать there, в let's, такой раунд. you know, Бомби Stick не делают around, правильно. Scriv. Кризен. and they hang out and they get the job Посмотрим. done. Woo! И денег Good. нет. Дай Now, даст 5 here можно comes the выходить. first true economic Minimum, test for да. AVEZ. A scout for 10-5 Tyler, надо, rifles for минимум. the rest. Winstrike can run this half back. It is not too far gone. Кулар взял муху. Yeah, I mean, to be fair, right? Like, mathematically speaking, it's just a question of really turning things around. Which has proven very difficult so far. And in this round, no early peaks, no early kills for Winstrike proves to make things a bit Тут harder 8 to номер work with. или 6 на булоте. Оцей. We'll see. Киев. There's the first. А, сам свого, да? Хорошо, размен есть. Oops. Oopsie daisy. Чужие не можут своих могут. Самый One можно. of them being his own teammate. Kylar also going down here as Хорош. well as Marcos could make a huge difference. Хорош, Oh, 2. that team kill, it looks funny initially, Четыре, but два, now не it's знаю, я, actually made але things хорошо. very bad. Very Бяли bad. просто Bjali's here вылетает. quickly, Able able to find one, moves Бяли. into a great spot overall to Бяли, this, but Киблет. unfortunately not Добить. able to find Хорош. more. Now Rock gets double Ну, beat. хотя так. Will string a couple together. Okay, Хотя so the team так. kill definitely makes А a денег difference there, нет. and with two strings Лака together, of course, нахуя. even though you've got 9 in a row. You thought you had money on the CT side? No, of course not. So Winstrike have broken the bank key. This is where indeed Хоча б 2 раунда, хоча б не в суху. looks more and more doable. Here we А go. може зараз піде, може заведуться. А може буде, а буде не буде. Well, hey. Ой-ой-ой-ой, They тікай, gotta тікай, capitalize on тікай, it. Do not тікай. repeat that, and he repeats it. He gets his one, his head gets ripped off. At least he'll be Так, able to калаши, grab it калаши on. сюди. Okay, another one. That's where it should stop, right? Right. Бомба має ставитися вже. Marcos is gonna go around trying to get a weapon. Але Let them go to правильно, a лучше site. разом Someone действовать. better go back, throw the guns out. I think that's Авик.
Маркус. He literally typed Хорошо. killing console. Умно. Пауза ще Is that зробив. even allowed? Как он умер? Don't Он know, просто that's a good вышел, question, что ли? you know. Like, why would you do Не, that? Just закупался. die. Why risk it? Як? Як он умер? Ну, как он I've умер? Кто мне never seen скажет? that. Как, блядь? Yeah, not Сердечный like a приступ, блядь. proper Солнечный tournament, удар. maybe for fun, like some of the show Like, if matches this and was a stuff. scrim, sure, but like, come on. His box is gone, Scriv. Може, ви вже Winstrike бачимо starts в starting будні, rounds together, they що start typing killing console. What do I буде say to that? програш. Yeah, I don't know, bro. I don't know. Either way, Буст. at this point it's funny, but we'll see. We'll see where it goes. We'll see where it goes because I don't know what the rule is for that. Тут засада, тут засада, бля. Ласт, Either way, на себе Lack не gonna ласт find на the возьмение. opening. Kai does get a trade back. Bialy, Bialy, смотри сюда. Bialy with the quick Там смотри. movement. Able to drop another. So a nice early advantage for AVEZ to work with. It's not solid, it's not clean. Спокойно, Still спокойно, not дайте clear cut снайпера just yet, сюда. and definitely doable for Winstrike to pull things back. But AVEZ in the lead once again, feeling good, feeling like home. Ники coming into Блэк, round давай, Ники 13. Блэк. Ники Блэк, на уверенность, просто на уверенность. Тут же ушел, Yeah, бля. they're settling in. Снайпер Guns come back проглядывает, out, they снайпер find the убьет kills they четвертого need. номера. Prison, careful. You haven't cleared connector yet. But also, look out for the Хорош, player. Ники Блэк, на уверенность. Bialy's gone. Замечает, Tyler это does здорово, not want to здорово. try to push up connector now. He's going to rotate Хорош, out. все. I don't know План what Kai Кара is looking спечатан. for. 3 гравця лишаються. Wide swings into his death script. AVEZ Ну, last быстрее couple rounds ставь getting бомбу. sloppy. Сейв, 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 сейв. Maybe. Хорошо. Maybe. And with the bomb going Бля, down, я щось I так imagine the замучився. remaining two players are just going to save. Що в мене 0 емоцій. Yeah. Say what they have into the next round. So Winstrike definitely running it back. And if they can hit 5, У мене 0 емоцій. Просто, просто очень довго все. І я не можу. But we'll see. Still a long road and a tough road ahead. That AVEZ T side on this map, nothing to shake a stick at. Certainly not their best map, but Дай 4, це damn вже good one щось. all the same. And statistically speaking, again, this series statistically has been an anomaly, but statistically speaking, they are about even. So, not a terrible result here for AVEZ to be up to 9. However, with 9 in a row, they would love to find the Два double digits раунда at the very least. першої Probably половини. not going to happen in this round. So Оцей, we'll have to see it happen як in це, the next. кулар more likely парень than not. похожий на Winstrike мене. should be moving up to 5, but then it's not a terrible buy. О, all things парень considered на from the мене CT похожий side, кулар, right? бля. Half buy for those players that didn't save, and then Ну, also що 2 там, automatic weapons in there. щось в Pretty ньому nasty, є so it's подібного. not a surefire round for Winstrike. Ой, мажет снайпер. Ну, а чого тепер лонг ніхто не грає, бля, скажіть. A little bit of awkward duels early. Що тепер лонг ніхто не грає, а всі ігроки тут всі конектори. Як вони вгадують? You get some map control. Леха, що ли? 8 номер, ласт, давай, давай, снайпер, проверяй там. Быстрее, Милан, But now you быстрее. want more. Marcos and connector, they're doing the Маркос, 1-2 again. ой, Marcos will take Маркос, contact. ой, M4 бомба, is still там here. бомба. Popping some Хорош. shots and just cannot connect to Отлагало. Kyler. Не, 8 номер целый ласт. 1 M4 А does Rebel not find снайпер, блядь, что не success. похоже. Winstrike will be happy about that. Так, Script. Кулара Finally some good убили. trades. И Маркуса тоже. Ну, быстрее, быстрее, тут важно. Хорош, ласт. Unlucky. Сделал Can't find the раунд. shot. Now Наврот with в his AK in спине. hand, he is in a decent position Наврот here. замечает. Finds one. Not the bomb. Oh, And yeah, he might yeah. not be expecting two players to still be А in я что bathrooms so спину close 8 behind him. номер Yeah, he's just not может looking behind зарезать. it. All Lack drops him Хорош. easily. Кия Leaves it ставим. all onto Kai, who's hidden in the smoke. The classic play at the moment. Бомба есть, это уже Great round, хорошо. able to find the head of one. Oh, the second escape. Сережа, He takes so much damage here, видели. but then so does Lack.
This could be dicey. I think they're going to try and just play around the bomb. AK retrieved. Kai flashed out, but still sticking around. Уходи, ласт, блядь. Still sticking around. Lack really needs to Ласт find не this flag, 'cause жилец. the 20 HP does not matter for the AWP. Але However, він Ellen сейвить gives that first свого port of call on the defense. напарника. Works successfully. Finds their fifth in a row. 5 в ряд. Dicey, but doesn't really matter because we're into the final round. 5 ряд, это уже хорошо. Это уже Meanwhile, я the не AVEZ side of things, посылю. they will of course reinvest. The one AWP in the hands of Marcos. Це не 10 Need to see him have some impact in this round. вересня. Only 10 on what, 8 вересня. frags is that? Охренеть мой хрен. Best performance for him. Так, а ну, какой-то комментарий. Что-то напишите, Caught it at the tail скучно. end there. Even worse than I thought. Сумно, аж закрой. Чего ж ты плачешь, грай музыку, грай. Ой, ходежки, я не прикинул, не бачил. Ну, это мне нравится. AVEZ need a response. Bialy understands this. Тут Marcos первый the номер same. Маркус He picks it стоит up fountain. на He'll be great with фраг. plenty of players. Маркус. Take a little bit of a look. Bondic. О, чудово, чудово. Drop the smoke. Get out of here Чудова now. He's got to реакция. back on up. And he's going Идет forward. дальше Oh my Маркус. goodness, Kyler backing Маркус up. минус Marcos 2. goes for Ильон. his gap in the smoke. Gets the one. Ильон And he's gonna try to наказательно. retreat. Ellen sticking around. Deagle Маркус. Ой-ой-ой. Після такого, блядь, такої хуйні не можете розсипатись, блядь. Десь 5. Как я и говорил, мечтал, десь 5 хлопці завозять. Пістолетну і другий теж треба завести. Пару. Ну, ще цей Маркус творить, блядь. Он не боїться, йде в демчик. Nasty, absolutely nasty. And AVEZ Кулар, double блядь. digits could really make the difference in the Кулар. second half. Це не As кулар. we talked about, you know, winning the pistol. Так, другий allows you to пістолетний perhaps раунд close the gap. It's починається certainly not as easy as it once зразу. was, but all the 10-15 секунд дають і зразу починають. Оце парні. Winstrike would have Це been без треба happier буде. with that Тут вже 4 six. гравця. Really Нужно heavy пускай B-play ешку, from both Бондик. sides Ой, here. не надо, не надо, Advanced не надо, positions не coming in надо. from the CTs. Doesn't work out. Kai finds one. Кризен He's now лоу on the hunt for the хапати, second. виходить. Це вихід, Find це him just вихід. yet, but the B bomb site, the defense Кризен is in наш час complete уб'ють. disarray here, Keith. They're looking a little shaken, a little dicey. The nade comes in, it does big damage, but there's just Маска such a убили. big Glock train coming their Ну, way. ну, One in for Krisen. Бля, That's пистолет also хуем. far. Ellen does find the head of Не one. They don't виграти, give him too many конечно. opportunities here. Bomb going down in the meantime. 3-on-1 for him to find. Gonna be smoked out. That's a little rough. Ні. 11-5, сука. Охренеть. Ellen. Maybe just wanted to Та say йди сайда армор, блядь. looking like that's the case. Куда Even ушли another сюда? pistol win. Іди сайви, блядь, я кажу. Да, воно нахуй не But it seems стріляє, like блядь, backing дебіл. up is his only fate. помре Trying to зараз. live, wants to save the armor. Chase is being had by Marcos. Ну, блядь. And the best man perhaps won. P250. Маркус, Runs ти ball 11 for хуйовший AVEZ. парень. Winstrike. Question now. 10-17, кулар, блядь, Force кращий or парень. let it go? Там Кризен і Uncertain. Бондик по 4 зараз. Кризен і Бондик Well, проснуться, Force it почнеться... will be, sir. О, або пауза. І це не тактична, а технічна пауза. The regularly Можливо, scheduled саме showing. вона But зробить. first, technical issues from our favorite sponsor. Зробить те, що The technical issue. Winstrike підключить чити. I don't know. Тепер треба 6 ряд для Winstrike. Look, we got some time. We're waiting. Але програють цей раунд, то вже буде What's going on? 13-5 Whether it's going to be a для quick one or a long one. I believe Krisen had an issue ahead of Vertigo. That's about all I can point to at this point. Could be the case. Вже буде не смішно. Пошапки.
Пауза. 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 So, Scriv, how's that tattoo? Good, man. You want Пауза. to tell the people about it? Yeah, sure. You know, I got a tattoo. First one. The Blues Brothers. For those of you that don't know, there's a bit of meaning behind it. You know, it's kind of personal. I'll keep that to me Можно and not get подумать, it out there and just попестить, yet. Maybe попить. when, you know, I do the GQ explain my tattoo video, you know, when I've got like 40 and I'm a trillionaire or whatever. I can't Хорошо, picture it. но But yeah, good. других Hitting pretty матчах. well. Might have to get it touched up a little bit Hellraiser because some of the shading as like, останні you know, you have карти like the не first грають. layer of skin peels off. It's a little nasty. Віталіки As розриває that has happened, Австраліс. bits of it aren't as shaded as Вітальці others, so I'll пани probably have to go і back. And йобнці he did Австраліс. say, you know, he didn't Я собі чисто chew the думаю, skin up too much or whatever was the phrase he used, which is це ж lovely. Віталік. It's kind of a weird phrase for tattoos, yeah. Yeah, a little bit. But either way, I'm pretty happy Це with it. парні ці пісневаліці. Mumsy says it looks good. Your mumsy. Yeah. Well, that's nice. That's very Після такої That's what паузи it matters, really, isn't обично. it, at the end of the day. But no, I'm happy. I'm very happy with it, mate. When are you getting your first one, eh? Обично I'm gonna book такі it soon, I think. Okay. Yeah. I wanna моменти get- виграє у I have a couple нас. things I want. Ті, що нам Family треба. shield. I think that'd be kind of cool. To have like your Ті, що family можна shield tattooed on like Yeah. my forearm or shoulder or something. Coat of arms, yeah, yeah. Yeah, that'd be До kind речі, of cool, right? інтернет Especially because I have an додали. English-French background. There's some cool coat of arms out there for the last name LaFortune, right? Could have some cool coat of arms. I want to get the Alzheimer's Association logo, which is kind of a cool logo. It's like Пауза an і upside down додому. U, then a right side U, but they're like attached from the inner parts of the U. You know what I mean? Like it kind of does like an up and a down. People can look it up. I want to get that tattooed on like my hand, maybe like between my thumb and my pointer finger. Okay, that's I got a couple things, maybe. yeah, that's That one's more personal. painful as well, though. Apparently, Yeah, that so- one would hurt. So I think I'm just gonna So start with like a починається forearm нас tattoo, матч. and then when I get addicted, Да, телефон spend зараз. thousands of Yeah, dollars and yeah, absolutely. look like Cat Матч Von D in 2 years. починається. Другий раунд. Maybe that's what we'll end up doing, bro. We'll, you know, be like the hosts of Ink Master or something instead. Imagine, yeah, down. But look, the game's Ох, це starting буде again. хаєшка. There you go. Ой-ой-ой, It's сорву time. No нахрен. pause, no timeout, no break required. Бандика Maybe for сорвали. Bondic, that's an Бандика unfortunate way to start жалко. things off once again. Proceedings getting underway. Yeah, І you know, став we're on там full далі. spine. Give it a go, guys. We've had a long Ніки one. Блек. Nice long pause. Time to talk things over and work things out. And then immediate airstrike. Gotta be tilting. A really good performance on Nuke. Бондика Pretty good зривали. performance on Vertigo, all things considered, but coming into Overpass, Mr. Bondic has run out of Це gas. 13-5, я чувствую 4 13-5. 15. That's pretty rough. He's died in every single round but 2. Оп, That's not good, is it? That вгадують, is good. Sorry. вгадують. I mean, Ну, не треба пушти, не треба пушти, with only ребят. 4 kills, I'd say not. No. Depends on what, Снайпер хорош, what position попадает. you're taking. If you want AVEZ to win, that's brilliant. But obviously, if 30 you're a секунд. Winstrike fan, not so much. Пусть хуй змішується. Very quick rotation Назад, across the B назад, bomb site here. назад, AVEZ trying назад, to get назад. ahead of things and try and big brain it out, but Не unfortunately, вгадали. Ой, це чим overthinking стояв? things. It was just an A hit. They weren't trying to bait you out. They weren't trying to bamboozle. They were literally just Чисто, going A. чисто, чисто, So- чисто. Rounds over. AVEZ will move up to 12. But Winstrike hold on to most of their weaponry. So there is that. Ну і що з того, що ви сейвите? That is fair. Нужно вибивати девайс. Can't blame him for that. Oh, Фарміть, фарміть, фарміть. Curzon should hang on his MP9, but 12 rounds on the T side, 5 12. alive. I can't even talk that up anymore, can I? Like, that is perfection. Nothing really going Winstrike's way. 12-5. Oh, the fire from that barrel. 6 раундів, 6 раундів.
Ну, Right there, Kai. Are you getting a little worried, Scriv, for the Winstrike boys? I'd say I've been worried since the first half, but it's kind of kicking in now. это невозможно. Yeah, I think so, to be honest. Like, this is kind of what I was expecting. I think your T side, in a way, when you're not comfortable with it, can be a little easier to work. Particularly something like overpass. The mid-rounding is obviously important, but it did seem Winstrike were very much just clock down, work on that basic execute. I'll hold the point, though, because John's found an interesting frag here. He's got a couple players to back him up as well. Ушел. Whether or not the T's can recover back from this one. He's looking for a little more, still alive, and teammates are going to start to help him. These bullets are coming awfully close, unfortunately, third time. Зря пикал еще раз. Bondic on Бондик. the eagle. Бондик, блядь, одного пули не хватило. 4 on 3 then. That initial Ой, frag, блядь. damn good for Winstrike, but they've not really done much with it. So yeah, to go back, now that I've said that, I can't Блядь, remember what I was надо talking было about. убивать. I've had a brain fart. I have lost my train of thought. Hoping as I continue to talk, it comes back to me. Шестый номер Хризантом Майс, So, брат. a map like Overpass, it can Сейчас be very easy Хризант on будет the T side to just, собирать. very flat, transparent attacks towards bomb sites, which is what we saw from Winstrike. But a CT side, like the mind games and everything, it can be so hard. And I think we're seeing that from them with their positions, trying to get aggressive, trying to take some early fights, but then over-rotating, sometimes under-rotating. We'll see. It's very early days so far, but at the moment, they 20 definitely секунд был бы Молик look less забегал. comfortable than Ну, AVEZ. Хризант. Prison completely blinded up. Никого не Like gonna убивали. find one on the dig. Все, уходи, 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 уходи. 9 seconds. This gets a bit more interesting. Уходи. They will retrieve the bomb and get out, but is there Убить enough time? He бомбу. could also deny the bomb plant away if he wanted. He's brought it into a 1v1. The does come in, but it's still definitely doable. He's spamming away. Kylar gets the drop. Oh. Надо было идти до конца. Ну куда, красавчика. And this is for 13-5, так я the говорю. win in theory. Ну, могло быть и I'd say 12-6. here, hate to be the downer, you know. Typically, I'm the guy that Так, brings первый it down. урожай, Today, не I'm gonna be the guy посмотрим. that brings it down. I'm gonna be the realist. Что вони Don't try to покажуть? help me, as the spray paint says there. It looks like AVEZ win this. It's over. Це Winstrike. бестрий, This да? has to be the round in which you put up a fight. Ну, не бестрий, Someone must fight back. але Б. It's like at a pool party and the Нульовий pool раунд, noodles Нікі are out, Блайк быстрее. and you have nothing to fight back with. You're splashing water, but it Флешка. doesn't really work. Prison will try to hold Хорош. the barrels, and there you have it. Хризант флешку двоїх своїх. Just what Winstrike needed. Все, тепер ми тут всі, це можна брати. It is something. Наврод получається. We need to turn it into a round. Ну. Emphasis on the need. Ідеалі, Can't ідеалі let this one slip. пропускають. Bialy creeping in behind the smoke. Сьомий йде в спину. The nasty man of this О, round бля, gets one хорош. out, lands the flick across, but it's Хризант мінус quickly. троїх. Still Бондик. the same kind of advantage. Now Спиня. even better with Bondic coming in from behind. All going to be left onto Naro. He has to get 4, can't get it done. Ласки, Bondic's забираємо. position just buys time for a flank. 13-6. And Winstrike, Без there you go. потерь That's a майже. decisive rifle Неплохо. round going their way. Still a long road ahead. Тут Хризант двоїх прийняв, тупо. That looks pretty solid, looks pretty clean. Так. Денег нет в атаке. Can they make it Буде happen 8, again? 13-8, якщо возьмуть. AVEZ have gotten a couple AKs, Galil out. I don't even know if gotten's a word. And they've Бондик. purchased. Не загравайся, Бондик. And Bondic is gone. Ellen Бля, next що up. це мажуть. Think that bullet was in the dirt? I can't exactly tell. I'm not Он sure where that bullet подобрал went, себе if I'm going to be ФАМАС. completely honest, but he's going to be given another chance. Ушел. Timing for him is just so unlucky. He'll come back, but will there be a flash? You bet your bottom dollar there probably will be, though, Scriv. Ну, 9 номер, там снайпер должен собирать. There it is. Pretty damn good as well. He takes a shot, has to Блядь, back зря off. ушел. So solid stuff. Meanwhile, the Ой, CT's trying to хорош respond. нас. Black wins his fight. Маркус, Quickly traded блядь. back though. Маркус. Kind of all in vain at that
that point. 4-on-3. Nickelback trying to take an aggressive position to make a difference. Уходи, уходи отсюда. Smoke goes down. Kai Маши, doing the маши. classic move at the moment. Hiding inside said smoke. Nickelback bringing some shots off. Got to be careful here. They're looking to boost up over the smoke. It's super effective. Nickelback drops on the way out. Уходи. The sad thing is, if he'd have stayed up close to that smoke, he would have been fine. But 4-on-2. Ellen trying to pick up the pieces. Хорош. Just get one. Got a lot of Одно. time to readjust, but with that frag coming in, they're very quickly going to rotate Уходит, across the B. уходит, уходит. Блять, того нема моря, тобі шорт закрив. Flash in. Looking nice and comfortable. Просто убить бомбу. Oh, and Crizin gets his one. Ellen through the molly. Needed to take a risk. Can he find the shot through the box? And he's given it again. They'll double peek him. I appreciate the hustle and the risk there from Ellen, but it's just not to be. Как так? 14-6. Oh man, Scriv. Look at what Winstrike will be working with. Блять, це как будто 8 раунд. Ёбанутся. This is for the continued comeback for Winstrike. They win this, they're getting up to probably 8. Or AVEZ making Winstrike have to fight even harder, which is kind of weird to comprehend. And AVEZ are right back to the monster push. Last time we saw Crizin double in. They're hoping for a different outcome this time around. Meanwhile, is set up for that quick flank once again, so there is a chance we see a repeat of that previous B hit. Flash is coming in. Crizin this time, not in position, already going to get taken down. Nickelback does trade him. Action slows down here ever so slightly as they wait for the Molotovs to be effective. Nickelback has to go forwards, catches a smoke in hand for Kylar. It's pandemonium once again. Bondic on the flank with his CZ finds a frag. Ой, не лезь. Ой, Иван. Ой, зачем? Ellen holding an off angle. Markov's kind of ready for it. Left on 8 HP, not looking good for him. Хорош. На, бери, молодец. Or, not retrieved. Whoopsie. That's slightly problematic for Ellen. He's now got no weapon when they don't have a lot of cash to work with. Neither do AVEZ, so maybe a slight sigh of relief. Ну тут ще все буде, блядь, It would have been really nice to get на the free AWP. Це не еко, не баг до 2000. Маркуса 1,5, бля. А Маркус копить. Или лишний бля. Уходи, уходи. Хорош. Блять, не ушел. Хорош, уходи ты это. Уходи. Ушел. Да, провоенный народ. Куларно попадает в важный момент. Маркус здесь. But he has a timing window here. Уходи, уходи, Yeah, now he's lost it. Gets cleared, picks up the AUG, but Nickelback makes sure to wide swing him. Хорошо. Don't allow that to turn into Нельзя anything. терять And if никого. now Rock can double entry in with that back 10 Scriv, I'll shave my head. Okay. Ой-ой-ой. Lack? My man, listen. Хорош. Alright. Убил. Well, Ну, должен. fortunate. Yeah, you better I have a be. date Saturday. I can't shave my head. Could you imagine? Кулар, 16 хп. You look similar to the Этот парень profile, but I умеет swear, играть. What are you missing? Бомбу can't поставил. quite put my finger on it. No, I'm not taking the hat off. Not even while Ласк, we пикай, пикай, ласк. So I'm gonna need you to Бучину было. like it just scales up, like I can just imagine. Look what they denied us. Хорошо. Well, me more than you, but still. And AVEZ now going to have to chill for a round. Winstrike moving up to 8. по 9, Points давайте back. 9. Yeah, this point definitely feels like consolation rounds. It's a hell of a lot closer than Vertigo was and whatnot. Суто but блоки. 5 блоків. Delaying the Нічого inevitable, так I не would say. накупляли. Don't want to be too negative about things, but at this point you kind of have to be. It could indeed be the first steps, right? And these rounds Молик have ніхто looked не говорить. decent. When they've been winning, they have looked decent. But Хорош. whether it's enough,
is another question. Хорош. Bondic coming in with a double. За сливной раунд. Chiming in. QP250's in play, but nothing really to recover back for AVEZ, so Тем 2 going раунда as и expected, тем 2 раунда. to be perfectly honest. Тоже возьмет. Ну, формилочка. One man versus the world. Oh, gets a good amount of damage, but no Плюс frag. 600 баксов. Unlucky, sir. Бай буду на Strike 2 moving up to раунда. 9. I mean, if they hit double digits, Кризану they может get 11 столько off of it as поменять, well if даже they win this one. 20. So I would start to believe maybe then. If they Вот win this это one. So a раунд really key настал. turning point, actually. Виграли. Раунд виграли ставку. Програв, є друга попитка. Кризан, давай. I'd say so. But the big guns out from our Прижимай, he has но had a аккуратно. round or two where he himself, and I was gonna say but he himself and Marcos has stepped up and won a round single-handedly. So Хаешки тикать. could be the same outcome, could be similar. I think the nades are about to come raining in towards Monster right when Lack's making this push. Удар там. Prison nearly gets dropped. Good damage. Bonding. Размен. I mean, he has been the man to trade back out. Nickelback flashed into water. Needs a trade to kill. Another trade in favor of AVEZ and a clean С ними entry берут for Kai. раунд. B-site controlled. Retake needed. No Бомба, ifs, да. no Бомбы ands, нет еще. but it's B. Хорош. Okay, Окей, играть можно. there you go. Quickly able to work their way in. And the key, they left the bomb miles away. They left the bomb miles away. They had to go back. 50 They had секунд. to move back for the bomb. Еще не все потеряно. And Давай, it's бомба thrown their element of включается. surprise, the slim advantage that they had up in the air. Bondic Good is back timing. towards A, and we still have Ellen on Oh, B, big so it's not bomb like we're over. together. Definitely could end messily here. The bomb has cleanly made its way to the A bomb site. Ну, или он очень They're being далеко. planted. I think it's just a waiting game for Bondic, unfortunately. The Try and fuse gather a bit of есть. information if he can. Where are they going? Where are they moving? Боника есть, у кого Meanwhile, trying тоже to pull off a есть. flank from connector. Marcos Маркус. is in position, seems somewhat ready. The tap onto the bomb, though. Naurok goes to the peak. Хорош. Marcos walking round, does get taken out, but Блядь. Naurok finding his frag. Ильян Ellen far быстрее. away from the action. Being heard as well, not a lot of time Есть to play много. with. Naurok just has to be smart about this. The smoke goes down, the tap coming in. Naurok not spotting him, going to go for the straight to the smoke and is able to take him down. 15 secured. It is hard. It comes down to a one-on-one, but Winstrike, of course, with a rough start to this second half. This is what happens. They'd have found the pistol. If they'd have kept rolling with the rifle rounds even, could have been a very different story. But Балка, блядь. actually, wait, no. Oh, I'm losing the plot. They didn't find the pistol. But yeah, if they'd have kept it going with the rifle rounds, Тоже I don't друга know, my попитка. brain just turned off there, Настал. Keith, I can't lie. But Перший anyway, був дуже близько. either way, Ильян, ну, they're где too far тебе behind, фраг? right? It's Ну, the story I'm trying to попадал. build. Ой-ой-ой, не видишь. Дали попал. Doable. Кидает. Double ops have facilitated the Nico. op. Tag up on Kyler, going back for more. Be big from Nickelback, be able to find a kill Валаха without necessarily повернул все. seeing them. That would be huge. And look at the damage on Kyler Хорошо, Bialy. если там, блядь, Perfect поджал. start for Winstrike. Тут тайминг. Бля, тайминг. But Marcos finds timing. Ellen. Big opper, 24 kills, gone right in the round his team needed him. Taken too soon, perhaps. Kai will continue to hold water control as team works bathrooms control. Why are they doing that, you ask? Давай, дай. It's to pull rotates off of B. Kai didn't need a peek. He'll be getting an earful from Narot and Co. Because it's a fake towards A and a late monster hit script. Пикай, They пикай. can just shut down Nickelback Подожди. and isolate Crizin, the lone defender. Блядь, шостый номер уходит. Trouble. And you know what? Nickelback's now alone. Мотайся. He's quite frontal, though, isn't he? He's able to find one. Еще Does одного. get taken down, but Crisen's in with the Yeah, quick yeah. help. He also gets taken down. So now it is Плохо those eight повыбивали. rotators coming in. It's not too out of the question. It's not too out of the ordinary for these rotating players. Bondix quickly up short as well. So might not be Вот это expecting важная this встреча. now. Watching Хорош. his angle, but Есть. goes down. Brilliant clear Есть, from есть, Bondic. есть, And now it's есть. all on Bialy. He's so very low. One bullet from either of Есть these инфа. M4s will be enough to take him down. Хорош. And it's Lack. Еще один. 10th round coming in for Winstrike.
back on the comeback train. Може хлопці зробити еко-фул. That's not a bad round. It did look a bit dicey after losing the opener. Like you said, though, Kai maybe giving away a key frag that made all the difference in the end. Що будуть купувати? Делайте еко, хлопці. Еко, фул еко. Фул еко. 3, 2, 1, дігал походить. Хорош, пістолет. Пістолети. Пістолети, на такі раунди можна ще й брати. Уходи, уходи, уходи. Ушел, хорошо. Блять, не пикай. Хорош. Еще два. Ну, хорош. Да, топал. Бялі, бялі. Не сьогодні, бялі. Бялі, ти не герой. Бялі, ти не герой. Топал більше, камон. Ёп, твою мать, що за матч? Yeah, mechanically looking solid, right? Mechanically looking great. Total And bullshit, LA lack right? of stepped up this map as well. Those things taken into consideration. Хорошо, що я це зробив. I did kind of mention Bondic on that T side, I think, was not looking so good. But now that we moved into the CT end, he looks pretty solid. I think, what, he was like 4 and 15, and now he's like 14 to 19. So that's pretty big turnaround and a lot of multi-frag situations from him. So, that's cool. Still 4 more to go on this run back to bring it to overtime. And AVEZ have got a pretty damn good buy. Open hands for Marcos and a lot of utility across the board. So no excuses in terms of the buy for AVEZ here. I don't really think that's been an issue for them in the past either, though. It is certainly, you know, Winstrike CT side looking a hell of a lot cleaner. Ellen playing with fire does manage to find the first. Needs to go for another, and he will the third. Ніхто не прикриває, блядь. Beautiful stuff. Ellen finding all 3 from connector by himself without taking a single point of damage. AVEZ are getting ripped apart. All going to be onto Marcos. He finally chimes in for the T side. And maybe they need to be a bit careful. What is that flick? Oh my god. Okay, yeah. Now they're like, whoa. Okay. Так, я извиняюсь, если я плохо комментирую. Я знаю, что плохо, але просто я вже устав і якось пофіг. Уже, бо тотал пройшов. 16-10. Ай, парень. Не сьогодні, бля. Ellen gets 3 kills. Плюс Looking sharp, and the other upper 22 somehow зрителя, clutches his days. хорошо. It would be Подписуйтесь на канал wild. і буде щастя вам. As Ellen is quick to the trigger. Okay. А ми дивимося цей матч до кінця і лягаємо спати з капустою в кишені і на городі. Були б русські коментатори, я би вам включив, питань нема. Але мусите мене слухати. Така ваша доля вже. Знову пістолети, то тут ще може бути, блядь, допи. Не дай Бог. Вже ліпше не забираю. Бо допи, блядь, ми не переживаємо. Dude, 3 more to go. It's not looking impossible. Like I said, when they moved up to the double digits, when they moved up to 11, you start to believe a little bit. Так, атака концентрується на болоті, вихід на шорт. Ласка замічають і дають йому мінус 78 хп. Left on 22 HP, so keep your eye on that one. Ты чё, Москаль? Нет. Нет. Maybe Nickelback's in the right spot. I'm not sure. Just off it a little bit. He does take some damage, but not going to go down to the nade. Still softened up on the B-bomb site. The anti-flash position looked a little questionable, but Nickelback is in to bail his teammate out. And now they're right back to square one. Whoa, Bialy. Bialy, жесткий Nickelback. Maybe not square one per se, but the B-bomb site not looking as appetizing as it once was. Атака перетягнуча через коннектор. Окей, мінус хедшот. Мінус плюс хедшот.
I think it's speaking for itself. Man advantage. Kai, can he find the upper? No. Ellen has been so good. Да тут один бондик, якщо його прочитають. Можно делать бондик, одного, второго, третьего. Бондик плюс 3. Так, а ну кто у нас тут? Елен, снайпер лидирует. Зараз буде закупочний. Дві попитки, два матчпоінти. He's almost dropping 30 kills, Griff. He has been confident and just somehow deadly. I mean, I don't mean somehow like I don't think he's capable, but like out of no. Два матчпоінта, всього два. Nowhere. We talked about him. He is the guy on Winstrike who, if anyone's gonna get picked up right and move on. Что-то полагаю. Веснена трансляція. Тому що режисер уже теж усталі. Ну, це буде останній раунд. Я чувствую такі моменти наскрізь. Бондик піджимає фонтан. І він це робить вже можна цілу половину. Деколи виходить, деколи ні. Піджав фонтан, дав інфу. І всі стягнулися на точку Б. Можливо і правильно. Але це лише хвилин 20. Ой-ой-ой, не вийти їм. Certainly a problem. AVEZ at the moment just kind of baiting things out, sending the Іліан мінус таймінг. Іліан також вбиває кулара. Наурод, Нікі Блек мінус двоїх. 15-14. Ні, Кій мінус фраг. Але бомба валяється. 40 секунд ще. Час є, час є. Тут не читається. Гравець справа під флешку здорово забирає. Останній кій. 20 секунд. Можна сейвити, по ідеї. That's a different question. Spots the first. Nickelback's peak is surely close to happening. The Molly forces him off the angle. 10 секунд. But they don't have to peek you. The bomb is so in the open. Nickelback first. Don't give Kai the chance. Don't give him the go-ahead. And Bondik will not miss. One round for OT. Winstrike after a shaky, rocky, up and down, questionable Ще одна пауза. Ё-моё. По 5, по 4 штуки. Деньги есть. Деньги есть. Here we go. Pause coming in from AVEZ. They realize it's starting to get away from them. They will just about be able to scrape together a buy. Та це 16-14, As I said a little earlier on, when the comeback was looking less likely, that's not really Не дай Бог до тебе. Я уснув. Ну і коефіцієнт 1,40 на факт. It really is when you're getting, you know, taken out on that T side of things. But we'll see here. We will see. Бондик. Опять поджимает фонтан. Хтось би так наблюдав за матчем і сказав, що він кожен раз піджимає і просто його там підловлювати. Ну, что-то тренеры этого не замечают. Буст на болото можно сделать. I can only imagine
The pressure to make a play or a mistake right now. Зібрав інфу. І бачимо, вся команда стягнулася на точку A. Tensions can be up there. Наврот. Bonding, Жилець. he wins another duel. I mean, he is just a machine at winning these 1v1s. But where there's one, sometimes there's two. But Marcos is not having any of it. Розмін. Finds the pick. And now what do AVEZ do? B's been on lock. A has been tested. Ого, вилетів нас. Shut it down. With him Хто gone, нас вилетів? what do AVEZ do? 30 seconds. I mean, they Кій. gotta go. They Кій have просто nothing in взяв their favor. I mean, nothing. і офнувся. Yeah, what do? Ну, раунд Desperation, yeah, програватися не absolute буде, тому desperation. що You can feel it. було перше крив. Winstrike though, Кіл був, 15 тому more ніхто програвати seconds. не They буде. can see the overtime at the end of the tunnel. Might just jump out a bit too early. Kylov А ну, gonna без find that одного first. Lands in for гарячого. the trade though. Still the man advantage. Два. 3 on 2. Looking Два good три. here. As we have had a player drop out on the AVEZ side. I couldn't З quite нею, catch whether he was блядь, реагує. already dead or not. Marcos Marcos. charging forwards though. Doesn't really matter. Doesn't really care. Almost gets the second, not quite though. Просто Look at this quick медленно, flank from медленно, Bialy. руки Needs блядь. to be huge. Далі, Playing it safe, іди, making іди, sure they're not іди. watching him. They both got kits. Він не But he got another прочитає. smoke for the bomb. The tap comes in. Шорт не It's going читається. to be his friend. He goes for the swing, however. Зачитали. Nickelback will hear him. І це допи. And that І is ще й пауза overtime, був baby. і Oh вилетів. my goodness. What a run back from Winstrike. Це довго буде. Це довго. Pause to Це get допи the player надовго. back in, and Winstrike have done it. They have run it all the way back. Кулак. The T side, they'll be the first to admit it, atrocious. Кей. Кей. У нас не влітає. But the CT side, 31 kills in regulation from Ellen. Bondic, what a Бонді, turnaround. Without 15 him кілів. doubling Фрізен. in, being the 12. anchor towards Ласт. A that they 21. need. Іллян 31. Let's be honest, I Lucky don't Black, think I'm over 20. exaggerating it, am I, Scriv? No, sir. Також Маркос 20, Наврот 17, This Кулар is 23 crazy stuff і for the moment, to Бялі be honest with you. Like, 18. really didn't expect this is the way that it goes down. Першу Lucas карту close, виграли Winstrike win it. Пік. Vertigo is І, hella one-sided. перша карта And Нюк, then пікали AVEZ AVEZ, comes а through. виграли Winstrike 16-12. Друга We've had карта. some wacky Вертіго games so виграли far this 16-3 week. з розгромним That is рахунком for sure. AVEZ. Третя Counter-Strike вирішальна environment at the moment is Overpass. interesting Які в and запеклій crazy боротьбі не and можуть a lot of вирішити, fun to хто ж watch. виграє That's why, наступний. of course, we do it, you and I. You know, we're Так, not going to have a lot until є December at the very парень. earliest, it looks like, or a, you know, a Є major level one парень. at least. Oh, we'll get hired for that. What do you mean? Ось і він. Yeah. Obviously. Obviously, Можливо, через те вони б вже виграли, але, you know. I got не a tattoo можуть. now, so Вони не можуть Basically Henry виграти, G. тому що right. Yeah. That's He retires. exactly what I was thinking. You якраз get одного hired. гравця їм не хватало. Just need to start wearing more denim and listening to more 80s Все, alternative знімайте like indie паузу rock. і б'ємо дощ. Not to you know that's his aesthetic. I'm just saying that's what I would need to do to Так, embody а що у нас the greatness. паралельні матчі? Yeah. Because that's what the G Австралія And з kiss your 0-1, co-commentator to land. right. Winstrike That doesn't mean me. і That's not грають. hang, but you know, I mean, you know, could be. Could be. I was thinking it, but you said it. Or it could be. I could. Maybe we can make it happen with Sato. Like we'll complete the transition that А way. чого не Віталій Right? коефіцієнт? Like you'll officially become Henry G 4. when you kiss. Buy a car. Як там ж почалася карта. You want me to buy a car? Right, you've got to buy Oh, like Oh, a I Sure, have no. to become Sato. yeah. Hellraiser вже виграв. Well, I mean, He mean he's Canadian. Даст 2. I mean that's like the only other thing we have in common outside of Counter Даст Strike. 2. you don't even have a dog. I don't. I don't. I prefer cats. Mm. Yeah. Неплохо. Is he from near you? I don't know. Got a couple provinces over. А ну який матч у нас завтра?
Surely that's like he's big and riding bicycles. Yeah. And building big ramps. Gambit. And breaking ribs. Navi Like a Ago. 10-inch vertical. Okay. AGF. God Sense. Хороший наш. Like Big Hero. 24 centimeters or something. Такий Yeah, собі. that's not bad. I think I Неміга can keep Winstrike. that high. Тут Неміга мають I'm also almost забирати. 6 feet tall, so like I have a І few things going in my закривають favor. гру Jutsu shoes on. Hats. With the right shoes on 6 Так, feet. то Yeah, так. good call. Good call. Yeah. I had a scare. I thought I was 6 foot my whole life. And Ну then то що the дасть weighing немає machine, шансів у вітанці. the gym Можливо, kept telling me I немає. was like 5'11.8, А, що but не apparently it дивиться only наш. measures from your eyes or А something. It's a дивиться bit weird. наш. Bit weird. So I don't know. I just Бо mentioned it всі to ви one of the прийшли guys that works дивитися there, and he was like, no, саме everyone цей feels матч. so sure. It's like, all right, cool. He really helped me with my confidence. Because you got to clear that 6 number. I had a scare. I thought I was 6 foot my whole life. And then the weighing Ще machine раз. at the gym Спочатку, kept давай telling me I was like спочатку. 5'11.8, but apparently it only measures from your eyes or something. It's a bit weird. So I don't know. I just mentioned it to one of the guys that works there. And he was like, 15-15, no, а everyone хтось feels so із sure. пацан там боявся, Cool. що He really тотал helped me не with my проб'ють. confidence. Because you got to clear that 6 А number. уже Man, it's big. It's тотал big. пробили You got to 33 hang on to it. You got to cling on to і it. 5. So I fear later on in life I might shrink or something. Either way, Кулар мінус ласка. open things up here in overtime. Took us a little while to get here. Keith and I are going mad. Me especially. It's a bit late in all blighty. But AVEZ. For the first time in a while, having an opening pick doesn't really last that long though, Keith. Yeah, no, Ellen's Кулар in the дають department of хп. allowing Осталось. man advantages to stand for long. Ой, тут Кей прочакує. Punt Кей sandbags Блек gets просто figured out. включився на повну. Wasn't really long for that corner angle. Після вертігу невдачного. Mondic. Бондік щас... House bathrooms will get a nade out. He's Бондіка been можливо the A anchor. He вимагати. has been, I would say, Winstrike's Не anchor. контролить. Without him performing, you don't really Флешка. have a game. Flash peek for him to come out. Just, Флешка хороша, I mean, they но послід послід just enough to not allow Mondic to Олецький get був that в kill. блайнді, просто відійшов. But look at the damage on AVEZ Scriff. Still a tall order Еліан ahead. займає більш Really сибову anybody's game right now. позицію і Helen. буде відірвати The здалека. angle for him trying to go for Конечно, spam. It's not нет, there, bro. флеш. It's in the smoke. He's been banned. Флешка в лицо. Nickelback though is on that. Ой-ой-ой-ой, дуже близько. Crosshair comes so close. Кулар здають If he йому found хп, that робить frag, the мінус. round would be so different. He does get him eventually. Мінус But it's still кулар. a 2-on-2. Let's split on the Бабла. CT end of things. I think weary of a flank as well is Bialy, so they have a bit of an idea. Nickel It's an Black. unorthodox plant spot. However, all Мінус going to be on to Маркус. Bialy now. Є дифуза. Nickelback spot him. I don't quite know. Все, Did просто not на get it. Trying to get the время. second, not going to happen. There's just about enough time. Winstrike забирает первый And раунд. Winstrike come away with the first round of overtime after a great start. But unfortunately, not looking good. Not looking good for AVEZ. Winstrike. Winstrike continuing the trend, continuing the streak here on their CT side. Да, Winstrike сильний. I would say they need to win 2. 3 would be really good. Ну, але не міга їх завтра прихлопнуть, бо ти Their бачиш. T side was very lackluster. Бондика They're playing 5 well now. поджимають. T Фонтан. side, they just have a dip in that performance. All right. Forward he will go. Еліан мінус Біалі. Еліан мінус навряд, Бондік мінус Кей. Who else to Нас get a kill? просто Black розсипаються to double it поляки. up. And it's Поляки it's злапали Kylo. дізмораль. Winstrike have turned it on. The switch has Походу. been flipped. Hot damn. Замічаю. This is crazy. Здесь This is инфа. crazy. To be honest, there's no other way of looking at it. Просто 5-0. 20 points of damage, 15 points of damage done in that round, Keith. 5-0. AVEZ trying to tap out by the looks of things. They are indeed being choked by Winstrike. And pretty
pretty harshly. Winstrike are not giving up. There's no Було, referee. нагадую, There's no було... stop this. Який ще був? 9-0 був. 9-0. Total knockout by the looks of things. Зараз ми бачимо 15-17. Gonna have to fight back to find their first round of overtime. Otherwise, it's 3 in a row required going into half 2. And that is easier said than done. Kyle nailed down as his feet were spotted there, I believe. And the peak gonna come in as well. He's being kept at bay, trying to fight his way out here. Meanwhile, his buddy's coming in from short to help him. So far, not an awful lot of deaths, considering the amount of swings, the amount of nades. There you go. Thank you very much, Gary. We'll open up proceedings, and AVEZ with a solid advantage. Converting it is another go. They need this. Imagine getting reverse swept. Painful. Атака акумулюється під точку A і готова виходити на ній. Защита це ще не прочитала. Один маск, один снайпер. Маркос його контролить. Ну, хоч на Маркос попадають на... Ну, дає кінфу. Маск, до побачення. Кій, добрати. Не можна. Сила хапавила, ніхто ніколи не вбивається. Різні сила. Trying to even the playing field here. It is going to be tough. Look at that. The HP is really not looking good. The bomb planted in such a great spot as well. There's no smoke for the bomb. Tap coming in. The shots are missing from the CT side, but they're not from the T end. AVEZ come away with 16. Sure, it's a decent half for Winstrike, but it could have been a lot better. Could have been all 3. Not going to be the case. AVEZ come alive at the tail end. They finally put a stop to Winstrike's tear on the CT side that's been going on since regulation. And now we will see whether they can pull things back there on their CT side. I have a feeling they should be able to. Marcos looking good on the CT side. Winstrike can end it on this T side scriv, but the T side from them, first half, if everyone recalls, not great. Has a good CT half, though, transition to them being more confident, more assertive on the T side? Possibly so. Oh, okay. They're just looking. They're just browsing. You know, no follow-up there, and probably wise for AVEZ not to go too deep. Black gives his position away off the back of the flashbang. Kai ready for him, therefore. And now a 5-on-4 coming in. Oh, trying to work their way forwards. It's looking a little difficult. They're caught off guard ever so slightly, but Chrism bails them out. Kai, meanwhile, inside the smoke, in and around the pillar. It's so chaotic on the B-bomb site. Ellen, though, is able to bind the fight back for his side. Only good for one. Бомба ставится, 2-2. Бандик лохоповый. It is still even, and Bialy's gained all the information. Ellen smoked off. Through the smoke, he'll go. He actually tags up Markov and will escape. He's going to be playing the long game. AK grab. Spray in. They know he's here. Back to the up. Lines up a shot. Deagle now. They're off the bomb once more. Here he comes through the smoke as it fades. Posted is Markov. He's dead. Oh, what the hell? He gets it. Oh, if every round of OT is going to be like this, Griff, I don't know how long I can go. По 17. Треба, щоб ти взяв 2 раунди в ряд. Тоді буде побєда. I feel you. I'm running low on the water department, as I'm Боротьба супер рівно. the players are as well. And it is something to consider, playing Counter-Strike continuously for a very long time. The fatigue can definitely make a difference. Вже
Зайшов. 36,5, мені треба було For 26,5. now, we have Охренеть, 10 раундів вже переграли. Solace. Чорта. A very long one. They will continue, you know, pushing forwards, finding information, but there's no bullets ringing out, no bullets landing in heads just yet. Ooh. Ooh, okay. Kai, I think, has an inkling towards the connector. I thought the door was open, so... Wait, it is, isn't it? There must have been a smoke down, right? Yeah. Всі 5 гравців біжуть по мідлу. That's why they're not spotted, but he does have a bit of Через inkling off the back of the туалет smoke, off the back і- of the door being opened, that they're pushing through, І moving це towards буде A. That вистріли info comes до in, and as фоа. you can see, there's 3 players ready and waiting with one Атака deep тут down виграє, я long, думаю. looking to be a real problem for Winstrike. 1 for Мгм. 1 immediately. And the rotations are here so One fast, but different Winstrike winning the fights, gaining the man advantage, that key Oops, man no, advantage, like yes. as well positional advantage. Bomb's not even gone down yet. Кулара They're just hungry for the прочитали. fight. Scalar will eventually find his frag, but Кулар є he's the only one left. 7-2. They know where he's at. Pete comes in from dumpster. Lack finds the final Інфа two є, and мінус he 4 secures від map Ласка. and series point for Winstrike. It would be such a big Really upset, плохо. not only to take Nuke, not Криза, only to що take там не Overpass, but буває. of course to take the series Всі решта away from просто the летять. seemingly unstoppable AVEZ recently. Winstrike also looking good, also on the come up, but it seems AVEZ were like, you know, a month or so Останній ahead of раунд. them in that sense. And this would be a great Можливо, name for ми them to бачимо take. з However, вами AVEZ, останній раунд. double overtime, certainly still Я коли possible. починав лише стрімити, це десь було приблизно рік тому. Я просто включав коментаторів і коли був останній раунд, я просто брався коментувати. Останній раунд. Plenty of shots ringing out. Була така традиція. High nerves and pressure. Narot waiting for a flash from either his teammates or the other team. Yeah, there's Bialy. The 1 and the 2 for the peak. Oh, it hits him. He went too early, went too wide. By the time he recovers, his teammate's dead. Can Narot double in still? No! Man advantage. Winstrike. Bialy's alone, Scriv. To hold off. He does find one. Needs another, I feel. Not gonna happen. It's all on to Marcos to keep the dream alive. A missed shot, a second missed shot, a third missed shot. And that's one too many. Winstrike will indeed take it. What a result from them. From questionable maps, right? We said from the beginning they are in trouble with the maps they are allowed to pick